Check. Okay, so I don't seem to know what I'm doing here. I was doing something to try and make it so that my microphone and desktop audio would be separate tracks on the recording, but it seems to be messing with how it works on the stream. Alright, well anyway. That's probably not going to work for the recording then, which annoys me, but... The reason I want to do the audio tracks separately is because in editing I can balance them better. Yes, this is the first Archolo stream. Oh my god. There's so many people now. Anytime I play something Gothic related, people come out of the woodworks. I shouldn't stream anything else, and I might actually be able to make a living. So, what was I saying? Black Wolf, no caps. Rules haven't changed. Yes, we saw it. We were, live, well, discussing it on Discord. There's not much to see. Well, glad you could make it. Lena's inside. Is that how that's spelled? Is that? Yes. I'll just call you Lena. Anyway, so, this came out, yeah, late last year, right as I was wrapping up the Gothic 2 walkthrough, so, yeah, it was kind of inopportune. I didn't want to jump into it because it, you know, I was already kind of burnt out on Gothic 2, just wrapping up the walkthrough. So, jumping into something like this was, a bit much to ask. Opinion on the trailer, we'll discuss. There's not really well, I guess I won't discuss because there's really nothing to say about it. It looked pretty generic. I mean, they obviously took the, did their research on the layout of the old mine, but that's about it. More interested in actually seeing gameplay, which they had nothing to show in that regard. So anyway, yes. I did run this for, like, the opening bit just to make sure that it, like, ran okay. Actually, what resolution do I have? Okay, I'm on 1440p. I probably shouldn't be. Might run a little better if I turned it down, but I kind of don't feel like doing that. I was basically getting 60 FPS, so whatever. Suppose we'll hop right into it. Now, I'm gonna have things to say as we get going, because this game has what I consider the classic mod dialogue problem. So one thing I did do is I did download the Polish voiceovers, because that's the only voiceovers available. It was either that or all the characters would be dead silent, and I'd be reading the subtitles out loud, which I kind of don't feel like doing. So, I might uninstall it if it turns out the voice acting is pretty bad. Oh, Val's not going to want to hear it. Just occurred to me. Oh well. Again, I might uninstall it if it becomes bothersome. Because, well, they claim it's professional. We'll be the judge of that. Anyway, no beating around the bush. Let's get going. Are you sure you want to play this game? Not really. Let me actually turn off... Oh god, maybe we shouldn't have done that. Uh-oh. Did I break something? Should know not to Alt-Tab. Oh god. Nothing's working. I broke something. Good start. Alright. Oh my goodness. I can't do anything. My mouse is locked, the game is frozen, and I am trying to get... Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a wróg działał szybko i bezwzględnie. Please, I just want to close the game. Przedłużającej się wojny gospodarka królestwa Myrtany I can't even task manager. Alt F4. Rozwiązaniem tego problemu miało się Nope, that just killed my browser. kontyngentu górników na wyspie I can't. Korinis. Yes, please close. God damn. Give me my mouse back. Good start.
Nameless Heroine, I'm sorry to disappoint you, because I just crashed the game. Bear with me. What was I even trying to do? Oh, I was trying to pause the playback on Twitch, because I felt like it was just gonna slow me down. Okay. Oh my god, can I actually see the game? God damn. Alright, everything in order? Let's go. Let's try again. Are you sure? After that experience? Not really. I can't really fault the mod for that. I've had plenty of Alt-Tab problems with the Gothic games pretty much their entire life. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. W ciągu długich lat swojego panowania Robar zdołał Why are they just repeating wrogów królestwa. the original Gothic intro? Wojna z orkami była niezwykle Wow, that was a hell of a dying animation. Szybko i bezwzględnie. Z powodu przedłużającej się wojny gospodarka królestwa Myrtany pogrążała się w coraz większym I put a lot of effort into this. Rozwiązaniem tego Oh, is it problemu reused? miało się okazać zwiększenie kontyngentu I górników. wonder if this is gonna have the problem with, a lot of Gothic and Risen mods is that the generic dialogue is still gonna be in your local language. Górniczą doliną. Tymczasem, aby przerwać aktualny impas na froncie, król wysłał całą potęgę swojej morskiej floty, chcąc jednym sprawnym uderzeniem uniemożliwić podbój niezwykle istotnych wysp wschodniego archipelagu. Niestety, admirałowie królewscy źle ocenili Wait a minute, this is sytuację, new dialogue, a though. orkowie okazali się równie sprawnymi Was this in the wojownikami Polish na version? morzu, jak i na lądzie. Flota Myrtany w ciągu kilku godzin wylądowała na dnie oceanu, a cenę tej porażki miała ponieść Can't be. stolica regionu. No, because this is all talking about the new Górnicza island. wyspa Archolos. Chcąc zachować kontrolę nad regionem, Nice król hat. nakazał konfiskatę każdego statku, Did they really? They went that far? przepuścić wojska na front, w tym całej floty gildii kupieckiej Araxos. Like how that guy was covering his face, because his face looked like he was just using the nice mustache. Zostać wcielony do armii. To wszystko jedynie zaogniło i tak bardzo napiętą sytuację. Oh, well, there's fishing, of course there is. Archolos zaczyna wrzeć od wewnętrznych konfliktów wynikających Well, that just looks like the merchant's houses in Providence. Z każdym dniem na wyspę docierają kolejne fale uchodźców. And that man in the blue tunic is gyrating. Tymczasem na małej wyspie Londram dwóch braci szykuje się do ucieczki na Archolos. We know that nothing ever good comes from trying to leave a small, remote island. Sure is, Lena. As I said, this came out last year when I was wrapping up my Gothic 2 walkthrough, so I didn't really want to dive right into it. Game-breaking bug near the beginning. Thanks for the warning. Is it something... Oh, nice. Is it something that's easy to encounter? Like something I'm likely to encounter? I've learned a long time ago to keep like 8 separate saves anyway, so... Well, this guy's really pouty looking. What the hell? His transition immediately to eyes like slammed shut. Wygląda na to, że jesteśmy już blisko. Skąd wiesz? Oh god, is that my voice? I sound like a wimp. Swoim ludziom. Niedługo zrzucą kotwicę. Czyli niebawem przekonamy się, jak dobrym pomysłem było przybycie na to całe Archolos. Pogadaj z resztą, zajmij czymś głowę, a ja w tym czasie stanę na czatach. Może uda mi się jeszcze czegoś dowiedzieć. Oh god, I forgot about that. The sensitivity is really low here in this version. Black Wolf, don't really spoil anything, please. I mean, that's not really a spoiler, but don't try and coach me through the game. Yeah, I have the mouse sensitivity all the way up, and look at this. This is me swinging the mouse.
I also have the DPI on my mouse as high as it can go. Maybe, maybe not. I don't feel like messing with it because I have it where I want it for everything else. Hej! Hey! Cześć, nazywam się Marvin. Marvin! Jak się tu... Cholera, Really? gdzie ja to położyłem? Wszystko w porządku? Tak, nie zupełnie. Jestem Timo i mam nadzieję, że już niebawem dotrzemy do celu. Jak się tu dostałeś? Zakładam, że tak jak większość podróżujących tym statkiem, dogadałem się z kapitanem. Wybacz mi, ale jestem zajęty. Are you one of those, Orbaron? Because yes, I've always played Gothic 1 and 2 with a mouse. I'm tired of people acting like somehow using keyboard only is like what Chads do. That lady's having issues. Cześć. Jak Seasick? Źle. Pierwszy raz płynę statkiem i nie daję już rady. Bez przerwy tylko kołyszę i kołyszę. Niedobrze mi. A co jak wpadniemy na skały i zatoniemy? Nie umiem pływać. Jak wtedy sobie poradzę? Wszystko będzie dobrze. Już to widzę. Ta łajba na pewno pójdzie na dno i skończę w brzuchu morskiego potwora albo jeszcze gorszego paskudztwa. Wspaniale mnie pocieszyłeś, nie ma co. Glad to hear it. So, my concern is because, like, just with some of the dialogues I've already seen, I feel like the dialogues are going to be really overbearing in the way that mods for Gothic games always tend to be. Like, people talk way more than they need to get their point across. And have, like, really bad, sense of, like, sarcasm. Cześć, skąd płyniesz? Z Kornis. Pewnie dziwi cię, dlaczego opuściłem najbardziej bezpieczny region w królestwie, ale to długa historia. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim dobijemy do brzegu. How do we know this? We just woke up. Po prostu uciekam przed służbą. Ojciec chciał, żebym wstąpił do armii, bo według niego tylko w ten sposób stałbym się prawdziwym mężczyzną. Chciał, żeby mnie zwerbowali, bo jestem silny, ale wygląda na to, że nie jestem też głupi. Wiedziałem, że szykuje się coś niedobrego i proszę. Armia na kontynencie jest w pełnym odwrocie, a chluba królewskiej floty leży sobie na dnie morza. Kto wie, czy gadałbym teraz z tobą, gdyby kazali mi wyruszyć na front? Od tego całego gadania zgłodniałem. Zgaduję, że nie masz przy sobie żadnego... Don't ask me for... Don't make me giving a quest Niestety already. nie. Gdybyś znalazł jakiś... Bro, there's like a pineapple right over there. Or what is that? What is... I never understood what this is supposed to be. Is that like supposed to be... a bunch of grapes? And what's that next to it? And that's just some nondescript herbs. I have no idea if they plan in English VA, and frankly I wouldn't want to hear it. Kazim. Jak podróż? Mam nadzieję, że niedługo dobijemy do brzegu. Jeszcze tak trochę potrzęsie, a zwrócę cały obiad. That ain't meat. If that's meat, that's rotten. Nie jesteś stąd, prawda? Przybywam z Wysp Południowych. To kawał stąd. Czego szukasz na Archolos? To, co robię, to moja prywatna sprawa. Nie mam w zwyczaju żalić się obcym, dlatego wolałbym, żeby tak pozostało. Yeah, but look how bubbly it looks. Meat don't look like that. Shouldn't look like that. Hej, kim jesteś? Nazywam się Urs. I byłoby lepiej, gdybyś zostawił mnie samego. Na pewno masz mnóstwo ciekawszych rzeczy do roboty od słuchania moich żalów. Co cię trapi? Powiedz mi, wierzysz w bogów? Never heard of them. Wierzę w to, że każdy jest panem swojego losu. Cóż, zazdroszczę pewności. Nie każdy jednak ma ten przywilej. Na szczęście dla mnie przejrzałem na oczy. Przeżywasz kryzys wiary? Wiara to nic innego jak kłamstwo, powtarzane w kółko przez ludzi bojących się ciemności. I'm not here to get all, like, Miło czasami podzielić się z kimś swoimi philosophical, troskami. buddy. Trzymaj. To taki drobiazg jako upominek. Kto wie, może ci się kiedyś przyda. Ja już nie zamierzam bawić się magią. I feel like this guy's gonna be important later, and I like how his outfit... Is that an outfit from the game? I don't remember this outfit having white sleeves. Oh, nice quill animation. Workshop? ASCII. Ty! Jestem Marvin. A ty? A ja jestem waszym strażnikiem. Zejdź mi z oczu, zajęty jestem.
I'm guessing I can't use it because it's in use. God, there's so many people. Jak tam nastroje? Całkiem nieźle. Z tego co wiem, za chwilę dotrzemy na wyspę, a wtedy będziemy bezpieczni. Swoją drogą, Daryl jestem. A ja Marvin. Yeah, see, this is a bit of bad translation here. Jak ty to robisz, że jesteś taki spokojny? Cóż, jeśli los chciałby nas zabić, już Generally, the translation's okay. Najwyraźniej jednak wciąż nam sprzyja. Yeah, it is, nameless heroine. Just because I'm doing this first impression style, so I'm playing it my way. I'm not gonna be the way I was with Elex 2, basically, where I was just kind of like fucking with it by the end and not really taking it seriously. I'll take this a little more seriously, and I know opening stuff like this always has some emphasis on talking to everybody, but... Mój brat twierdzi podobnie. Mądry facet. Masz Interesting. szczęście, że trzymacie się razem. Podobnie jak ja z Maven. I agree, Orbaron. Co bym bez niej zrobił? Pewnie jakieś kompletne głupstwo. Swoją drogą widziałem cię, jak wchodziłeś na pokład. Wygląda na to, że jesteśmy rodakami. Też przybywasz z Londram? A jakże? Zakładam, że wyruszyłeś z tego samego powodu, co my. Byle najdalej od wojny. Otóż to, za duże ryzyko. Poza tym nie chciałem iść do armii. Marzy mi się dom, dobra praca, rodzina. Wojną niech się zajmą koledzy po fachu, a ja już mam o co walczyć w życiu. Oh, you coward. Jak myślisz? Jaki los czeka Londram? Chłopie, czyś ty rozum postradał? Król ma nas w nosie. Mam kumpla w armii, który ma dojścia i Well, wie, what's co that guy i jak. running around for? Od bitwy o wschodni archipelag nie docierają do nas żadne nowe kontyngenty. Londram utrzyma się parę dni, może tydzień w najlepszym wypadku. Uwierz mi, kolego, nie masz tam po co wracać. Hej, jak podróż? Strasznie ciasno pod tym pokładem. Mam nadzieję, że dopłyniemy szczęśliwie na Archolos. That's a good point. Where exactly was everyone like sleeping around here? There were 2 hammocks. I mean, maybe 4 hammocks. It's just storage. Ooh, can I steal? Nie znam się na otwieraniu zamków. Oh, I know nothing of picking locks. Nice. Can I get this dude rat meat? Really? That's not even like a significant amount of meat. Do I have to cook it? Oh my god, the punches. Actually, I'm curious. Whoops. I should have actually given that a name. Loot barrels. So like small tips like that, fair game. But telling me you need to do this, otherwise you're gonna get bad ending or miss a quest. Like, that's the backseating I don't want. But out of curiosity, what if I can't hit anybody? It's Elex 2 all over again. Yeah, saving speed is pretty bad. And I apparently have a cooking preferences. What? 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 What is this menu? I made rat meat. You hungry, sir? Oh my god. We're sharing a bench. Sprawy na głowie. Okay, get off. Oh my god. Camera, please. God. Elex 2 camera as well. Mam przy sobie kilka kawałków szczurzego mięsa. Ja mam to niby zjeść? Przecież to obrzydliwe. O, cholera. Od tak dawna nie jadłem mięsa. I ain't had nothing but maggoty bread for 3 stinking days. Mam pewien pomysł. We gonna make a sandwich? Masz tu prosty przepis. Spróbuj połączyć te wszystkie składniki na kuchence. Rat on a Może stick? będzie z tego coś It's the same meat! Just put it on a stick? And suddenly you like it better?
What? Well, how do? I guess because I already cooked it all? It's not available? Inventory! Oh, I now know this. Heavy branch, fried rat meat, salt bag of pepper. Well, I don't have all those things. Man, I don't think the game needed a cooking tutorial in the opening act. Well, yeah, I guess we're gonna trim it down to slivers and throw away the rest of it. Apparently not all the barrels are interactable. So I'm still missing the branch. Oh, you're right. Like how nobody cares that I'm robbing the ship. Oh. Oh, come on. Dude. What? Why is spacebar... Oh, what the hell? Why is that happening? That's not what spacebar is supposed to do. So it's hard to tell what any of these controls are because they're not in English. There we go. Much better. Yeah, I feel the same. But we'll see what it looks like once we get into it proper. I'm probably the kind of person that seems impossible to please when comparing this to Elix 2, which it basically gave you nothing to do in the opening act. Just kind of hurried you through it, and then was just like, hey, go do whatever you want. I'm like, no, like, what? Like, give me some guidance. But then, shashliks? That eluded the translator. Nawet nie myśleć, z czego są zrobione. A sprawdźmy, jak smakują. No, I don't, Black Wolf. I play it with it as a jump button. Smakują prawie jak ścierwojad. Z naciskiem na prawie. Tak czy inaczej, miło było wrzucić coś Like, dialogue like this is just too Nie embellished. mam nic cennego w ramach nagrody. Mogę dać ci jedynie jeden z moich autorskich przepisów. Well, it actually reminds me of, Zatrzymy na Archolos, będziesz miał okazję go wypróbować. you know, in the opening of Risen, where that lady that you get washed ashore with keeps talking about rat meat. Like, oh, I don't want to eat rat meat. Oh, I want to pretend this is anything but rat meat. Man, I guess we're gonna have to eat rat meat. Hey, that's not bad. Like, that annoyed me as much as just that guy talking about how disgusting rat meat is. Nie widzisz, że jestem zajęta? Okay. No, the women talk much. Witaj, kim jesteś? Przez lata ludzie nazywali mnie Also, I got a diary entry. I should probably read that. Jednak najbardziej upodobałam sobie imię Wraska. Brzmi egzotycznie. Pewnie dlatego, bo płynę z egzotycznego kraju. I would never have been able to tell that that's an exotic name compared to other people's. Skąd pochodzisz? Z dalekiej krainy, Marwinie, o której i tak pewnie nie From the słyszałeś. faraway land Marvin. Ila, skąd znasz moje imię? Z reguły jestem dobrą słuchaczką, a tu pod pokładem jest dość ciasno. Wydajesz się być miłym chłopakiem. Mam dla ciebie pewną propozycję. A proposition, Widzisz tę, która struga sobie strzały? Ten dupek zabrał mi moją skrzyneczkę i ukrył ją jako swój własny łup. Widziałam, jak poszedł z nią w głąb ładowni. Myślałam, że schowa ją w kufrze, ale usłyszałam jedynie donośne skrzypanie desek. Mógłbyś rozejrzeć się, czy nie ma tam jakiejś skrytki? Sama bym to zrobiła, ale nie spuszcza mnie z oczu ani na moment. Well, a quest like this. You think you wouldn't trust me now that you've been speaking to me? And I go charging back decks? See, it's pretending it's very clever. By, like, not having it hidden somewhere obvious, but telling you exactly where it is anyway. Highlander beer. Ezekiel.
Here's your box. Znalazłem twoją zgubę. Hide it better. Wspaniale. Pięknie ci dziękuję, chłopcze. W tym I do kind of momencie appreciate that the nie wiem, pop-ups jak ci are on the zapłacić left side of the za screen twoją rather than pomoc, square in the ale middle. obiecuję, gdy tylko dotrzemy na Archolos, upewnię się, by moi przyjaciele sowicie ci za to odpłacili. Tell me, what was this, One of the pirates is stolen. Looks like my charm doesn't seem to be working. I need to improve a little. What? Or is that a diary entry? Who cares? Don't tell me there's gonna be like silver tongue, like personality, like skills too. What's this, like the, like menu design is a little too, what's the word? I don't know what the word is. It's like too clean. Chwila. Fila. Po co płyniesz na Archolos? A po co kucharz idzie do kuchni? Chłopcze, jestem kupcem. A Archolos to prawdziwy raj dla handlarzy różnej maści. Prawdę mówiąc, jedyny w całej okolicy. Ale jeśli chcesz wiedzieć, to planuję tam rozkręcić niezły interes, z dala od tych paskudnych orków. No i przy okazji, może uda mi się tam znaleźć całkiem dobrą partię dla mojej córeczki. Jest moim największym skarbem, a ja jestem gotów zrobić wszystko, by była szczęśliwa. A czy ona ma w tym temacie coś do powiedzenia? Oczywiście, że nie. Przecież młode to jeszcze Wow. głupie. Nie wie, co dla niej będzie najlepsze. Jeszcze by jej strzeliło do głowy wychodzić za mąż z miłości, a nie rozsądku. Czuję w kościach, że ta podróż była najlepszym pomysłem, na jaki wpadłem od lat. Trzymasz się? No ależ oczywiście. Okay. Do we do something about that? Are you, one of you, his daughter? Nie widzisz, że... Możesz Okay, so I think I've talked to everybody. Oh wait, I missed you. Fabio! Nie wyglądasz na zmęczonego podróżą. A w pysk chcesz? Can we fight? Coś mi się wydaje, że ktoś powinien dać ci lekcję dobrych manier. I tym kimś będzie taki herlag jak ty? Masz jakiś problem? Ja? Skądże? Ale twoja wygadana buźka zaraz będzie miała. Oh god. Wow. What's happening? This is none of these buttons are right. What is happening? Damn, I lost. God. Again. Flashbacks to Elix 2, where for some reason I opened the menu in the middle of a fight and I don't understand how. No, because it opened a goddamn menu when I tried to block. I don't understand. Why did it do that? Yeah, I have that enabled. Hang on. But I don't like those. Because you can't backpedal from those very easily. See? See how long that took? Meanwhile, this? That's why I don't like the left-right controls that much. No, everything was fine. It's just for some reason when I right-clicked, it opened a menu. Whatever, fuck Fabio. Oh, can we fight again? Because you're not very healthy. Nope. Alright, well, is that everything? This guy moved back. He's like, I'm out of this. I mean, the controls don't seem that much different. Yeah, because that's how I, like, get behind people, is I let them run past and then get behind them. And I keep them stun locked like this so they never get in front of me again. Or they never get to turn around. That's my strategy.
Which ironically is most helpful with the untrained combat controls. As soon as you start getting better and you get the 4-hit combo, it's a lot harder to make it work. So is that everybody? Like, have I satisfied the requirement? The chest? Oh, I gotta actually open the chest now. Nice animation. What? It didn't work. Why did it not work? Did I fuck it up? RNG! No! That doesn't belong in this. Hold it, why? It doesn't say to do that. Does it? Investment spell, okay. See, there's a reason Gothic 1 got rid of those, because the controls suck. And if you get hit by an enemy while you're trying to cast it, you lose it. Sad performance. Oh, thanks, Val. Yeah, why did I need to hold that? It took 2 seconds. Not even. 1 second. Hey, I got a shirt. Wow, that's an ugly shirt. Alright, are we done now? Satisfied? Oh. Well, who's a pirate? I guess the guy at the bench? Hej, ty! Może łyk grogu poprawi ci nastrój? Damn, that was a big swig. Damn, pounding it. Gdy robiłem strzały. Pewnie sam byś chciał spróbować, prawda? Is he smiling? They actually try to add like emotes to the dialogue animations. Nic ci po ostrym grocie i wspaniałej lotce, gdy strzała pęknie podczas naciągania Oh, what? cięciwy. Mógłbyś mi opowiedzieć coś o kapitanie? Chyba postradałeś zmysły, że o własnym kapitanie będę mówił pod pokładem. Życie mi jeszcze miłe. Jedyne co ci powiem, to żebyś z nim nie zadzierał. Może i wydaje się miły i skory do ugody, ale jeśli tylko coś mu się nie spodoba, to już po tobie. No, all those animations were in the original game. It's just nobody ever used them. The only time they were ever used was the fear animation was used in Gothic 1 after you beat somebody up and talk to them, and then they would just stand there with their lower jaw quivering. And then the dying animation showed up obviously when he died, but your character would keep doing it if you use cheats to resurrect yourself. But other than that, yeah, the smiling animation never got used. So, anything else? Do I have to make arrows now? Convert bolts to arrows? What? I made 9 arrows. How many does one thing make? The what gaming? Alright, are we done now? People telling me make sure you get the achievement, but I haven't seen an achievement. Yeah, that's what I mean, Val, and that's been the problem with, like, all the Gothic mods. Because, like, the statements become so literal, and, like you said, lose their meaning and nuance. So, like, that's kind of one of the biggest struggles with a localization team, is that they have to understand the original language and the language they're translating into to understand where the nuance is, when something doesn't cross the language barrier, and when to just completely, like, basically write new dialogue to kind of cover the same intent, but mean something totally different.
DMs? I ain't checking DMs. I don't even know how to check DMs anymore. I actually don't know how. Oh. I thought you were sending me tips for some reason. Alright, are we done? Sorry, I just want to make sure I don't miss the achievement that everyone told me not to miss. Should I just finish beating this dude up? And these spices are worth a lot of money. Alright, well, no one's answering my question, so I'm going upstairs. And to hell with the achievement if I don't have it. Coś nowego? Przez to szalejące może nic nie słyszę. I don't hear any Udało ci C. się poznać kogoś ciekawego? Powiedzmy. Cóż, jak to mówią, w kupie raźniej. Szkoda tylko, że poznałeś ich w takich warunkach. Wyspa musi być już w zasięgu wzroku, ale... Cicho. Słyszysz? Chyba ktoś idzie. Well, somebody's hooting and hollering now. Why were we locked down here exactly? I mean, maybe that would make sense. I don't want us getting in the way of the crew. Łysy! Tak, do ciebie mówię. Wyglądasz na kogoś, kto ma tam coś w łepetynie. Zgarnij resztę i jazda na pokład. Koniec trasy? A żebyś wiedział, tak się jakoś składa, że każdy... See, look how matter of fact that statement is when it was supposed to sound like poignant. Myślałem, że popłyniemy na kraniec świata. I jeszcze dalej. Zanim dopłynęlibyśmy do krańca świata, pożarłyby nas potwory morskie albo jeszcze It gorsze. was a joke, buddy. Relax. Tylko co taki parszywy szczur lądowy jak ty miałby o tym wiedzieć? Wyspa Archolos jest tuż przed nami, ale zanim do niej dotrzemy, musimy załatwić pewną sprawę niecierpiącą zwłoki. No już, jazda na górę! Why is everyone drawing weapons? Cieszę Why? się, szczury Why are they lądowe, evil now? że nie zmarnowaliście zbyt wiele mojego cennego czasu i w miarę sprawnie wyleźliście na pokład. Jako człowiek na wskroś uczciwy, razem z moją załogą wywiązaliśmy się z naszej części umowy i dotarliśmy do wyznaczonego So you're gonna throw us overboard 10 feet from shore? Do brzegu jeszcze kawałek. What is it? It's like right there! Lada chwila zaczynają się mielizny, a wraz z nimi ostre jak brzytwa skały. Więc choćby sam Right, these sharp rocks are about to start? What? przekląć, nie podpłynę bliżej. Co prawda, zgodnie z umową, mieliście dostać szalupę, którą bezpiecznie dopłynęlibyście do brzegu, ale jeden z was postanowił przywłaszczyć sobie waszą wspólną zapłatę za tę dogodność. Timo, może opowiesz wszystkim, jak to było? Co? Nie jestem żadnym złodziejem. Nakarmiłem cię, napoiłem, wziąłem pod swoje skrzydła, a w zamian dostaję od ciebie Is pogębę. everyone just chewing their fingernails? Wchodząc na statek miałem go. Ktoś mi go zwinął. Na Inosa przysięgam. Timo. Chciałem się z tobą dogadać, jak dwaj ceniący sobie honor mężczyźni. Ale skoro wolisz mnie obrażać, to będę musiał rozwiązać sprawę w inny sposób. Co ty robisz? Let me do something foolish, I guess? To nie będzie konieczne. No proszę, kogo my tu mamy? Mały szczurek. Dopiero co wypełzł spod pokładu i już pokazuje pazurki. Takie działania sprowadzą na ciebie śmierć szybciej niż myślisz, chłopcze. Nie mogę pozwolić, by byle kundel obrażał mnie na moim własnym statku. Why am I so Jak ugly? chcesz, to możesz zginąć za niego. Jeden w tę, czy w tamtą, nie zrobi mi żadnej różnicy. Nie mam zamiaru za nikogo ginąć. Dziwi mnie tylko, że chcesz marnować siły na tak marnego oszusta jak on. Poza tym na twoim miejscu byłoby mi żal tępić taki piękny miecz. No tu masz rację.
Why is he that easy to W convince? dodatku zabrudziłbym pokład krwią tej szui. Na szczęście możemy łatwo rozwiązać ten problem. Za burtę z nim. Niech zajmie się nim morze. Co? Wy cholery jedne! Zostałem wrobiony, sukinsyny. No, a teraz z pozostałymi zróbcie to samo. What I feel like that was gonna be the outcome either Nie way. mamy z tym nic wspólnego. Timo miał zapłacić za was wszystkich. Jeśli masz przy sobie coś cennego, daj mi to, a dostaniecie szalupę. Tak myślałem. You didn't give him a chance to answer. Czyńcie honory. Miłej kąpieli, szczury lądowe. Nice. They changed what? Nice splish. I can hear him, he's like not hitting the ground. Really? Why would they change that? I mean, did it kill you? Like, was it a game over? Jesteś cały? Czuję się, jakbym I like how the zaraz ship's actually moving. ale ta, That's jestem impressive. Jeśli cały nasz pobyt tutaj ma być równie emocjonujący co podróż, to czeka nas ciekawa przygoda. cały. Świetnie. Obyśmy tylko nie trafili z deszczu pod rynnę. W porządku, nie ma co tutaj sterczeć. Nam się poszczęściło, ale wypadałoby sprawdzić, co z resztą. Jeśli mnie wzrok nie myli, to nasi towarzysze niedoli udali się w głąb lasu. Chodź za mną i na wszelki wypadek nigdzie się nie oddalaj. Nie wiemy, co kryje się w tym gąszczu. Jasne. Postaram się nadążyć. Welcome to Archalos. Nice music. Well, you know what? I'm not against it. Oh, Urz is dead. Alright, never mind. Oh, they have a kneel down animation for looting corpses now, because that's what the game needed. She's dead as fuck too, but I can't loot her. Are we just gonna leave this gentleman? Ezekiel? Przez całe swoje życie liczyłem zyski i straty. Moneta do... I hope your daughter's not one of the dead folk. Pilnowałem ich jak oka w głowie, bojąc się, że je stracę i mój interes upadnie. Tak bardzo byłem w nie zapatrzony, że wszystko inne przestało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Zadbałem o bezpieczeństwo monet, a nie potrafiłem ochronić mojej własnej córki. Well, you don't sound as broken up as you should. I like how... Oh, what the hell? I'm scrolling in game, but I'm also scrolling up and down on Discord on a separate monitor. Nie zadręczaj się, to nie twoja wina. A czyja niby? Może bogów? Powinien... I like how earlier I said I didn't believe in the gods, but then I could say something pious here. Miałem tam pracę, a ona całe życie przed sobą. Nigdy sobie nie wybaczę tej decyzji. So I hope that they didn't get rid of all the scripted deaths, because I kind of liked that in the first game, and actually that was one of my biggest complaints playing Elix 2, is that there are so many cases where somebody, especially the Morcons, were like, if you disrespect me, I'm gonna kill you, and I'd say, hey, ugly, or like, you got a stupid face, or I would just like not do what they told me, and then they'd be like, boy, you're lucky that I don't feel like killing you, apparently. Like, I made a point to try and get myself killed in the Morcon town, the front of your head, or is it a butt? and they didn't do anything, even though they threatened to. Zostawić tak tego starca samego. Lepiej zabrać go z nami. Idź z nim pogadać. What? Bring him with us? It reminds me, Black Wolf, when I was doing my Gothic 1 walkthrough, where, one of the mods I had caused a bug where enemies they would stand right back up after I knocked them down, so I couldn't kill them. Czego chcesz? Niedaleko jest wioska, w której będziemy bezpieczni. Chodź z nami. I zostawić ją tutaj, na pastwę topielców. Then let's bring her. Córka z pewnością byłaby zachwycona, gdyby jej ojciec dał się zeżreć topielcom. Teraz to już bez znaczenia. Nie żyje. Powiedz mi, czemu ma ginąć cała rodzina? Już jej śmierć to tragedia.
a ty chcesz dokładać kolejnej. Może i masz rację, ale kiedyś tu wrócimy i pozabijamy Why don't we just wszystko, carry co her with może us? tknąć jej ciało, jasne? Dobrze, chodź. I understand that's not a mechanic, but, like, seriously. We're 3 strapping young lads. Well, 2 strapping young lads and an old man. We can carry her petite frame if we have to. Widzę, że jednak udało wam się przeżyć. Został ktoś jeszcze na plaży? Tylko trupy. No trudno. Gdy wygrzebywaliście się na ląd, zdążyłem Oh, zrobić... now suddenly you're helpful. Before you were a Bliżej dick. jest jaskinia, w której będziemy bezpieczni. Powinniśmy iść dalej. A gdzie ty niby chcesz iść? Znasz w ogóle te okolice? Bo ja nie. I nie mam zamiaru... Is he just gonna walk right past us to the cave? ...jakiejś leśnej bestii. He is. He's not gonna join the group. Na Archolos jako dziecko. Poza tym z pokładu statku widziałem ujście rzeki. Musi być niedaleko. Jeśli pójdziemy wzdłuż niej, to możliwe, że natkniemy się na wioskę Silbach, w której mieszka nasz wuj. Jako dziecko? Równie dobrze wioska może być spalona, a wuj zarżnięty przez orków. Najbezpieczniej jest zostać tutaj i poczekać do świtu. Może zapytamy się o zdanie reszty. Ty, młody, co o tym myślisz? Well, you asking me. I would say he's my brother. We'd have, like, almost the same opinion, most likely. W jakim stanie są ocaleni? Ci słabe usze daleko nie zajdą. Ni cholery nie dotrzemy do wioski. W jaskini będziemy bezpieczni? A co? Boisz się kretoszczurów? Jak tak, to idź ze swoim braciszkiem. Waiting until morning is reasonable. To tyle, co chciałem wiedzieć. No, i dobrze. Przynajmniej nie zmarnujemy więcej czasu. Ty, Jorn, czy jak się tam nazywasz, nie mam zamiaru się z tobą użerać. Idę do ciepłej jaskini. I wam polecam zrobić to samo. Marvin, przestań się wygłupiać i chodź. I tak już zmarnowaliśmy za dużo czasu. Dude, we can wait until morning. Stop being a dick. The village isn't going anywhere if it hasn't already. Przykro mi, Jorn, ale nie dam rady zrobić ani kroku dalej. Jaskinia wydaje mi się lepszym pomysłem. Dobrze, rozumiem. Miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się ponownie już w wiosce. Uważaj na siebie, Marvin. Ja postaram się przygotować dla was jakieś powitanie. Pamiętajcie, I musicie... feel like that's a bad idea, because he's probably just gonna get himself killed now. Are these people coming with us? I thought that's why we had this argument. Wszystko w porządku? Tak, chyba tak. Dzięki, ale już lepiej idź za nim. There is a Gothic gun mod, Black Wolf. It's called Velea, where you get a rifle. Zanim się zdenerwuję. Już chyba mówiłam, że nie rozmawiam z takimi jak ty. Tylko zapytałem, nie musisz być niemiła. Whatever. Screw you people. And this argument for nothing. Who are you 3 idiots? Hey, I know this cave. Is Greg's treasure gonna be in here? Oh, I need a weapon again. And I realize I need to change something. Because I have inventory as tab, which I don't usually do. Tab is usually my lock-on. Nie ma to jak porządnie rozgrzać mięśnie po lodowatej kąpieli. Teraz I didn't know there was one, or maybe I did. i będzie można coś wrzucić. Oh my god, are they gonna make me do all this? Dobra rozgrzewka, ale skąd wiesz, że już jesteśmy bezpieczni? Why the dialogue suddenly like lagging up? Że cykor cię obleciał. Oh, there they all are. Skoro kretoszczury poczuły się tu bezpiecznie, to znaczy, że w pobliżu nie ma niczego groźniejszego. Każdy tempak to wie. I really hope I don't have to spend the rest of the game seeing that nail-biting animation from these people. No, towarzystwo, rozsiadać Oh się. my god. Słucham? No, screw this. I'm going to town. Masz problemy ze słuchem? Idziesz po chrust, albo nie dostaniesz żarcia.
Wyślij kogoś innego. Kogoś innego? Kogo niby? Yourself, asshole. Na pewno jest tutaj ktoś, kto lepiej nadaje się do tego zadania. Zwykły z ciebie leń i tyle. Sprałbym cię na kwaśne jabłko, ale znajdę kogoś innego. Ale nie masz co liczyć na darmowy posiłek. Ty idziesz po chrust. Again, why are they so easy to convince? Like... A dlaczego ja? A dlatego, że wypadło na ciebie. Chcesz o tym pogadać? So I'm starting to skip dialogue, so this is actually starting to get W annoying. porządku. Tylko nie marudź za długo. Don't talk to me. I might just say screw this and go to the village. Chcesz wyjść z jaskini? Oh my god, they actually locked me in here. Widziałem, jak pomiędzy drzewami przemykały Oh, he just came running back. potężnej postury. Jeśli naprawdę I hear musisz goblins. tam iść, to nie oddalaj się zbytnio. Jeśli zaczniesz wołać z lasu o pomoc, to nie licz, że ktoś po ciebie pobiegnie. Like, this is one of those games, and I know I bitched about Elix 2 having, like, the opposite problem, but I feel like that's gonna be what this game is full of. Just the fact that you have more than one dialogue option doesn't mean there should be more than one result. Like, if I say, no, I'm not going to get not gonna get firewood just because you tell me, this guy would clearly try and beat me up just for, like, being insolent to him. What? You see the torch switch hands when I ate? I don't got nothing else to eat. Man, I don't want to do all this. They're gonna make me do a bunch of crap. Yeah, but the knife is the better weapon. Widzisz? Tak to się robi. Do I have to watch this? No, Too much pomp and circumstance just for, like, mundane things. zapraszam na pieczonego kretoszczura. Nic tu nie ma. See the dialogues where choices doesn't matter to the way of falling dialogues? Yeah. But why is there a pentagram in here? Like I said, like, this is the opposite problem where just arguing with somebody immediately gets you a different result, like the result you want. Why is it so spooky? Oh, that's the game-breaking bug? Alright, Mo, how long ago had you played this? Because maybe they fixed that. What if I step in the spook? Nothing happened. I already done Gothic 3, no more of that. I was wondering how many of these were reused animations, but I don't think any, like, I don't think this is. There's a leg. You're saying I can... What? No, I can't wield the torch with this. Is that a skill I have to learn? Maybe only certain animations have that? No forsaken gods. Spare me. I can't believe you lied to me. Banned forever. These normal gobos? Actually, just seems like a singular one. Nope, it's Deuce. He'd probably kill me because I have, like, no health. He's still almost dead from when I fought him. W głębi jaskini znalazłem jakieś dziwne miejsce przypominające grobowiec. Na samym środku był Doesn't exist, Black Wolf. magiczny symbol. Kilka kamieni na sobie to jeszcze nie grobowiec. Nawet It nie clearly myślę, is a tomb. żeby There's o tym sarcophagi mówić, with co stało. skeletons in it. Skoro ciebie tam nic nie zjadło, to nie ma powodu do paniki. But there's Wszyscy są spooky już sparkles. dostatecznie przerażeni. Jeszcze tego brakuje, żeby pobiegli teraz do lasu, prosto w Look it łapy up on jakiejś Steam. bestii. There is no Gothic 4. Can I just leave? I honestly don't care.
I have to use the restroom, though. BRB. One thing I really want to do someday is, like, try and break down why I find the opening of Gothic 2, even though it follows, like, the same kind of format, where you start and you're a weakling and you just move along, but, like, the whole thing is, the entire time here is you're dealing with NPCs who just talk and talk and talk. And it's just so, like, patronizing and hand-holding. Compared to Gothic 2, which kind of led you down a pretty linear sequence of events to get somewhere. But, you know, you were kind of left to your own devices and how you went about it. Whereas this one, like, you're given a choice, but you're still dealing with NPCs the whole time. Hej! Masz tam smakowity kąsek. Mogę spróbować? Nie ma żarcia dla obiboków. Idź sobie nazbierać jakiegoś Alright, well, how do we sleep? Myślisz, że ta I just want to go until daytime like we said we were. Jasnowidz jestem. Światło może zarówno odstraszyć, jak i zwabić niektóre zwierzęta. Liczę, że w razie czego ruszysz dupę i I need to heal, buddy. You beat the shit out of me and I'm still hurting for it. Nie będę miał wyjścia. Pewnie nie. W każdym razie każdemu z nas Thank you, that was all I was asking for. Znajdź sobie jakiś kąt i zdrzemnij się. Nic nam po kolejnych słabeuszach opóźniających marsz. What, do I literally just find some arbitrary place to sleep? You just said find a corner and nap. Where? Where do I nap? I want daylight. There's nowhere to nap. Don't make me talk to everybody, please. I can't talk to anybody. Hey. Oh, I can talk to some people. For some reason, Daryl just won't talk. Maybe next to the fire? Oh, sit by the fire. Okay. Should have looked at that. That is terrible posture for sleeping. And it's lurkers. I got XP just for them killing those. Dude, I'd help out if you weren't talking to me. Oczyścicie drogę na wschód. My pójdziemy waszym śladem i spotkamy się w pobliskiej wiosce. Look at that guy quivering. Whatever, let's do it. I'm tired of beating around the bush. Zjeść czemuś po drodze. Nie jestem wojownikiem. Nie po to uciekałem z Kory. Man the fuck up. W lesie na Archolos. Spokojnie, poradzimy sobie. Jest nas dwóch. Jeden będzie szukał ścieżki, a drugi wypatrywał bestii. Może masz rację. Gdy tak to ująłeś, to robi to... How does that make more sense? It's literally exactly what you're afraid of. Wiosce na wschodzie. Trochę znam się na kierunkach, spróbuję nas tam You know a little about directions? What does that mean? za wszelkimi potworami. Sorry, how do you know where you're going? You've never been here. And I still didn't get my health back for sleeping. Hello, I cannot pronounce your name. Like, how does he know where to go? Oh, I just noticed this background music has
the Vista Point melody. Nice frog. Turi Stika. Okay, I'll call you Turi. Because I never pronounce anybody's full name. Not much is up. I am just playing this game. I'm getting a little cranky about it. For some reason, I thought this game was going to be built with the DirectX 11 mod by default. I'm glad it isn't, because I get the feeling they wouldn't have fixed all of its problems. Ow. Like, I'm confused by this. It was like, I feel like I should have been leading the way. It would have made this more interesting, but instead this guy is like, oh, I know exactly where to go in this place I've never been. Really? I didn't know Vallejo was on the Steam Workshop, but I guess it makes sense. Great. Well, something dead here. What's been killing bloodflies? Rotten remains, gross. I want to eat those. Twój brat musiał tędy przechodzić. Myślisz, że coś mu się stało? Nie znam się na tropieniu. Ruszajmy w stronę wioski. Pewnie już tam na nas czeka. I really wish I'd gone with him instead. This whole bit with Fabio, like, I thought the whole idea was we were going to convince our brother to stick around and wait until morning. But instead he was just like, alright, I understand you're a coward, I'll just go on ahead without you. And then I got locked into that Fabio bullshit. Oh god, leg. Fucking the files, what do you mean? I'm scared. You tell me I broke the game? Activated the workshop integration? No. What does it do? W to uwierzyć, ale dotarliśmy do wioski. Idź i porozmawiaj z Oh, flies, ja not tu files. poczekam i będę rozglądał się za pozostałymi. What? Sorry, I didn't read that. Speak to the sentry. To ty jesteś Marvin, tak? Tak, to ja. Był już tutaj Jorn? Przypałętał się tutaj ostatnio jakiś ranny facet. Wiktor przekazał mi, że może was tu przybyć jeszcze więcej. Jesteś tylko ty i twój kolega? Reszta zgubiła się w lesie? Zostali z tyłu. My oczyszczaliśmy jedynie drogę. Powinni tu dotrzeć niebawem. Wspaniale! Jeszcze więcej darmozjadów. Właź do środka. Wiktor za was poręczył, więc nawet nie myśl, żeby robić w wiosce jakieś zamieszanie. Gdzie znajdę Jorna i tego Wiktora? Idąc dalej tą ścieżką, gdy dojdziesz do rozwidlenia, skręć w prawo w stronę rzeki. Gdy miniesz most, będziesz miał po swojej lewej stronie karczmę Bastiana. Wiktor jest tam jednym z pracowników i to tam odpoczywa właśnie twój brat. A teraz spadaj! Mam ciekawsze rzeczy do roboty niż pogawędki z przybłędami. Well, you sure talked a lot for somebody who didn't want to talk. I'm trying to tell... I can't tell if they've added new faces or just played with some of the, features. Hey, houses have doors now. Except that just seems deliberately put there to make sure you can't get in. Also, I gotta be honest, I'm annoyed by the fact that they called us Marvin with the clear reference to Marvin mode. Because that's just gonna weigh over the entire game as I play. Ooh, apples. I like how the apples are in a perfect hexagon around this tree. Oh, well, this one, for some reason, was pointy on this side. Oh, they have the healing plants from, Gothic 1. Parsley? I've never seen parsley look like that. Well, that would be even dumber.
I guess they get away with it by the fact that there was no actual Marvin in the game. Also, why is nobody complaining that I'm robbing their little garden here? I would just like to be back at full health, please. There's some lag while I'm moving. I'm getting above, well, it's dipping below 60 now and then. That's kind of my problem. Like, the DirectX 11 mod did a good job stabilizing the frame rate in general. But it makes so many other problems that I just can't use it. Fry the meat. All the scavenger meat. All the meats. Listen, I'm not here to pick vegetables. Ooh, digger meat. The music ain't bad. It's just not very Gothic-y to me. Except when the little symbols happen in the background. Why are all the buildings locked? The butcher shop? I guess maybe they're just locked because it's nighttime or something? Or it's like a scripted event? Yeah, it has some of like the nuances of Gothic music with very high fantasy, like, it sounds World of Warcrafty almost. I don't dislike it. It's just not giving me Gothic vibes. Uh-oh. Invest in stocks! Yeah, I felt like that was the case. And that's what I hate. Like, at the end of the day, like, Gothic 2 had a good opening. Gothic 1 also had a good opening because you didn't have to do any of it. But it also, like, wasn't intrusive and felt kind of, like, sensible. Whereas this, like, you kind of have to do it just to get the plot going and actually unlock things. Well, listen, put in a dang doormat. Przecież ten pierwszy mówił, że niebawem przybędzie reszta. To nasi goście. Mają za sobą kawał drogi. Okaż im proszę trochę wyrozumiałości. Sprzątać po nich będziesz ty. Ty musisz być Marvin, prawda? These do look like her face doesn't look familiar. Został zraniony przez You're not talking to me. You're talking to the wall. Gdzie jest reszta waszych towarzyszy? Rozdzieliliśmy się. Zmierzają właśnie w stronę wioski. Dobrze. Wyjdę im na spotkanie, by bez problemu tu dotarli. Masz tutaj coś ciepłego do zjedzenia. Tobie również radziłbym wypocząć. Herb stew. Zmarzniętego i obolałego. Listen, stew needs some protein in it, alright? Really? I obviously won't recognize any of them. The only time I've heard a Gothic voice actor show up in a much later game was the guy who voiced Lares and other characters in Gothic 2 was in Elex 1. Yeah, and that's why I hated the opening of the Gothic remake. It was one of the worst openings. Granted, that was the entire extent of the demo, but it also implied that that's what the intro was going to look like. So, that was garbage. I can put the torch away, I guess. Jorn, Jorn. ciebie. Spokojnie, braciszku. Nie tak łatwo pozbyć się. That is true, Val. I forgot about him. Te małe dranie wzięły mnie z zaskoczenia. Najbardziej agresywny był taki dziwny, szary osobnik. U nas na Lądram nigdy takiego nie widziałem. Bray individual. Nie musisz się przejmować. To tylko małe urządzenia. Nice stomach holding animation. Będzie w porządku. Lepiej opowiadaj jak pozostali. Dotarliście do wioski w jednym kawałku? Rozdzieliliśmy się. Ja i Rupert poszliśmy przodem, by oczyścić drogę, a reszta ma niebawem dotrzeć do Shouldn't we have reported back to them to say the way was clear? Bałem się, że sobie nie poradzicie sami. Nawet zastanawiałem się, czy do was nie wrócić. Ale później wpadły na mnie te krwiopijce i wiedziałem, że potrzebuję czegoś na moją ranę. Nie ma tego złego. Przynajmniej udało wam się wejść do środka bez większych problemów. Udało ci się odnaleźć wuja? Rozmawiałem o tym z Wiktorem. Mówił, że Kurt mieszka niedaleko karczmy. Podobno niedawno wyruszył na połów i powinien niebawem wrócić do wioski.
Odwiedzimy go, gdy oboje trochę wypoczniemy. Wyśpij się, Marvin. Od jutra zaczynamy nowe życie na tej wyspie. I would have called it a strange gray figure if I didn't know what even species it was. Do we sleep in the same room? What's the deal? Can I rob this? Nie znam się na otwieraniu zamków. Where do I rest? Finally, nap time. No, Val, incest is not allowed. Co się dzieje? What? Wybacz, że budzę cię tak wcześnie, ale do wioski dotarła właśnie reszta waszych Well, towarzyszy. they can fucking wait. Opowiedzieli I wartownikom need rest. całą historię. Była trochę naciągana, ale ostatecznie zostali wpuszczeni do środka. Who's Kurt? Widziałeś może gdzieś Kurta po drodze? Niestety nie. Wygląda na to, że będziesz musiał zajrzeć do niego osobiście. Gdzie dokładnie mieszka? Gdy wyjdziesz z Oh, Kurt's our uncle? powinieneś skręcić w lewo. Sir Ramsay? w stronę dworu A Sir knight lives in this village? A następnie ponownie w lewo. Jeszcze zanim dotrzesz do wzniesienia, na którym stoi budynek. Znajdziesz tam kilka ciasno położonych obok siebie chat. Kurt mieszka w największej z nich, tuż nad rzeką. Gdzie teraz jest reszta moich towarzyszy? Powinni być w drodze do karczmy. Wygląda na to, że będę musiał przygotować dodatkowe łóżka, a Marta nagotować więcej gulaszu. We only got 3 rooms in here, so I don't think we're gonna accommodate them all. Marta podała mu napar ziołowy i regularnie nakłada kompresy na ranę, ale wciąż jest bardzo osłabiony. Wygląda na to, że bez pomocy cyrulika albo alchemika się nie obędzie. Na twoim I miejscu wonder if saying porozmawiał barber z- was deliberate. Z tego co pamiętam, to dobrze dogadywał się z miejscowymi alchemikami. Oh my god, see an Extremo song now. Potrzebował, znajdziesz mnie tutaj, w karczmie. Which I guess was the old camp theme. But it's funny that... Hang on, what? Oh no, it's somebody different. Sunder? Yeah, the word barber used to mean something different because barber actually referred to somebody who was a surgeon and cutting your hair was just like a secondary job. Yeah, exactly, Nameless. That's actually why the, like the classic, sign of a barbershop is that, white and red, spiral. Because they were supposed to look like, bandages, so people who couldn't read could understand that that's where you go if you need, like, surgery or something. But while they were there, they would give you a trim as well. Let's talk to this, Sunder fellow. Seeing as I'm probably only doing one playthrough, I can use all of these save slots if I have to. Czego u diabła chce? Co tutaj robisz? Daj mi spokój. Why would snakes have anything to do with barbers or surgeons? Other than maybe they would occasionally treat a snake bite, but probably not. You would need like an apothecary for an anti-venom. Alright, all you assholes can suck dick. I'm out of here. I got more important shit to do. Marvin, Now everybody's up and at wszyscy 'em. z naszych dotarli do wioski. Co? Kogo brakuje? Wygląda na to, że Maven i Daryl zostali w jaskini. Powinienem o tym pomyśleć wcześniej, ale dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że ich nie ma. O, jeśli coś im się stało... Why would they nie stay wiem jak behind? ty, ale jestem gotów po nich wrócić. Poszukajmy ich razem. Podoba mi się twoje nastawienie. Zanim jednak wyruszymy, musimy poszukać czegoś What? dla Why? Who cares about Daryl? He won't even talk to me. Jest ciężko ranny. Możemy nie dać rady go przenieść. Gdyby udało Listen, się he's in a jakąś village miksturę where somebody can surely help him. He can deal with that to himself. bardzo ułatwić sprawę. Ty zajmij się miksturą. Ja postaram się zdobyć Yeah, coś, the co robi coiled się snakes lepiej was zrobić. related to... I forget his name. Whatever Greek god of... like... healing. But that's why, like, the coiled snakes is emblematic of, like, doctors and hospitals and stuff now. Oh yeah, the Caduceus. Mistakenly associated. Okay, that's interesting. Alright, so what's the deal? We gotta find Daryl a health potion before we can go rescue 2 idiots who didn't come with us?
Okay, well, where do I find a healing potion? Rick? Jak życie? Nie kojarzę cię. Alright, screw you. I was also told we need an apothecary for Yorn. I guess this is a decent enough rearrangement of Hermana League / Old Camp theme. Definitely changes the tone of it without actually changing the melody. Sorry. We turn left, we go towards the McMansion. Thank you for following, Nameless Heroine. I hope you enjoy. But I didn't actually... Towards the river, I think. Biggest of the many huts. Mike? The rod of Asclepius, which only has one snake. I see. So what does Caduceus actually represent, then? Kurt. Czego tu myszkujesz? Wara od mojej chaty! Pewnie szukasz czegoś, co można zwędzić i opylić na gorzałe, co? Ja znam takich jak ty. Look at me in my plaid pants, and how can you assume I'm up there no good? Nie poznajesz mnie? Bo ja ciebie tak. Jestem Marvin. Brat Jorna. Twój bratanek. Skąd ty? O cholera. Niech cię kretoszczur popieści. No, please, don't let a mole rat fondle me. Staruszek się trzyma. To temat na dłuższą rozmowę. W takim razie pogadamy o tym kiedy indziej. A Jorn? Pewnie już dawno przerósł Gerta. Przybyliśmy razem na wyspę, ale został w karczmie u Wiktora. Nie za dobrze się czuje. A co z nim? W drodze do Silbach urządlił go krwiopijca. I właśnie w tej sprawie cię szukałem. Ej, niedobrze. Te skurczybyki potrafią zaleźć za skórę nawet największym twardzielom. Nie traćmy już więcej czasu i chodźmy porozmawiać z Jornem. Okay. You can change categories? Oh, would you look at that? That's definitely something Gothic 2 was missing. Oh, are you like live tweeting your Vilea experience? Please don't do that in my chat. Nie powinieneś teraz leżeć? Żeby wszystkie kości mi się zastały i żebym udusił się na tym strychu, musiałem na chwilę zejść się przewietrzyć. Dawno cię nie widziałem, wuju. Ja ciebie również. It is a terrible intro, I agree, Black Wolf. Jedyne co pamiętam to to, że gdy ostatnio cię u nas widziałem, byłeś o głowę niższy. Honestly, Jorn looks older than our uncle does. Wybacz, że zjawiamy się tutaj tak niespodziewani i nagle prosimy o pomoc. Spokojnie, chłopcze, jesteśmy rodziną. Sam Adanos uczył nas, że rodzina... Sorry, since someone is family and add no specific thing. od wszystkiego, co by się z nią działo? Opowiadajcie lepiej, co tam u was na Londram? Jak czuje się staruszek? Pewnie nie chciał porzucić tej cholernej kuźni. That's a good point, because he's bald and meat-faced like Bjorn. It's just Bjorn minus the B. Just Bjorn minus the bullshit. Val, don't start with that. I actually have completely forgotten the mythos that Arcania established. Because aren't... Inos and Beliar were supposed to be two faces of some supposed goddess who had an identity crisis or something. But I don't remember how Adenos fit into that. Nasz ojciec niedawno zmarł. Cholera. Mieliśmy swoje spory i nieporozumienia, ale to był dobry człowiek. Starał się jak mógł zarobić na życie i wychować was na dobrych chłopaków. Niech Adanos pozwoli zaznać mu spokoju. Patrząc po waszych minach, domyślam się, że pewnie wolelibyście o tym nie rozmawiać. Najpierw wasza matka, teraz ojciec. Doprawdy przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Oh, that's why I don't know, because I've even less memory of Forsaken Gods. Oh.
I don't understand why, because he already heard how the entire pantheon of gods got buggered by the lore. I'm glad you enjoy my voice, Nameless Heroine. A lot of people find it annoying. To nie pogłoski. Orkowie naprawdę zbliżają się do Lądram. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się uciekać z wyspy. Because we're cowards. U nas we wiosce wiele osób mówi, że orkowie to wymysł Myrtańczyków, którzy próbują w ten sposób strachem Oh, for Christ's swoją sake. władzę. Ale nie rozmawiajmy. Every crisis has its deniers, doesn't it? Dotarliście do Archolos w jednym kawałku. Możecie teraz zostawić przeszłość za sobą i zacząć tu nowe życie. Z pewnością chcecie udać się do miasta. Tam to dopiero można zarobić. Wyruszenie do miasta było naszym planem. Ale jak pewnie możesz zauważyć, jestem w aktualnym stanie jedynie kulą. He looks just like Bjorn now that I've gotten a close-up look on his face. Zdobyć coś, co pomoże ci z tym paskudnym They literally modeled this dude after Bjorn. Nie wiem, czy jest taka potrzeba. Powoli czuję się coraz lepiej. Daj spokój, Jorn. Znam maga wody, który mieszka tutaj w Silbach. Ostatnio nawet pomogłem mu z jedną sprawą. Na co dzień nie uprawia już alchemii, ale z pewnością wymyśli coś na twoją ranę. Marvin, może pobiegniesz do niego i poprosisz o coś na ranę brata. Where was he? Ja tymczasem porozmawiam sobie jeszcze z Jornem i pomogę mu wejść po tych krzywych schodach. Well, why don't you post him up at the bar? He'll probably feel a lot better. Do zobaczenia. Really? It wouldn't surprise me if these fancy new dialogues that they got crashed the game. Hang on, I wish I could halt him. Maybe I can. Ah! Damn it. I need a better angle. He looks just like Bjorn. Yeah, I suppose he was. Mike Hoga claimed to not realize that when he selected that as the face of the hero. I'm glad they didn't make us look like Bjorn. I wouldn't want to float around in that airhead. Oh, this guy's literally just stone. It is literally just stone! Czego tu szukasz? Jestem tu od niedawna i zwiedzam... I thought they just reused the model, but no, that's the whole character. To rób to w taki sposób, żeby nie przeszkadzać innym w pracy. Sorry. Swoją drogą, jeśli chcesz, to za parę monet mogę ci I gotta deal with this later. jak stać się silniejszym. You clip it, Orban. Don't tell people what to do. Sorry, I need this apothecary. I want to stay on track here. Because there's going to be so much time for chatting later. Well, like, how many other characters do they reuse? Rupert? Is that Rupert from Corinus? Mateo's apprentice? Yeah, well, that's why I keep so many different saves. So I've had corrupted saves in Gothic 2 way back in the day, and it's, trained me to keep many, many saves. Yeah, this game's held together with Scotch tape, I assume. Much like, the genome engine is nowadays. Where is this apothecary I heard about? Alchemist? Local water mage. Oh god. Is it gonna be somebody we know? He didn't tell me where. We're near the chapel at the southern village gate. Oh, which way south? I don't have a map. Which way is the sun going? It's not moving. It's morning. The sun should be in the east, so this way? Chapel? This is supposed to be a prequel? I don't think so. Or I wouldn't think so. But what do I know? Because Stone would be in the colonies, so maybe this is an explanation of how he got sent to the colony? Perhaps? You ain't no water mage, you're clearly not... It's Riordian. Okay. So this is a prequel, it's gotta be. Niestety jestem zajęty. Nie pomogę ci. What? Niestety jestem zajęty. But I need a potion, I need help, we need medicine. Fuck off.
Bez właściwego klucza... Well, what the hell? I was sent to you, dick. Bez właściwego klucza nigdy... Bruh, I need medicine. Why won't he help? Hej, niestety. You're just praying to a wall. Lokvar. Hey, ty. Okay, so you're the water mage. Okay, that's why, because Riordan's just an apprentice right now. Kim jesteś? Kimś, kogo nużą już te stale powtarzające się pytania. Czy wy, młodzi, nie macie czegoś lepszego? Maybe we'll be the one to catch the hero breaking in on his easy job that he complained about. Lokwar, kim jesteś? Lokwar, boli mnie palec. Lokwar, mam sraczkę. Mam już tego serdecznie dość. Przychodzę po lekarstwo dla mojego brata. Mówiłem już przynajmniej ze 100 razy. Nie będę zajmował się ranami każdego farmera. Dość już się naważyłem eliksirów. Why is his mouth just agape there? Przysłał mnie Kurt. Podobno jesteś mu winny przysługę. Ach, Kurt. Znowu czegoś. Kurt. Raz mi pomógł i teraz chyba do końca życia będzie mnie męczył z tymi przysługami. Dobrze. Mów, czego dokładnie potrzebujesz. I think I just need potions, dude. Bitten by a bloodfire, they don't bite, they sting. Mój brat został ukąszony przez krwiopijcę. Możesz mu jakoś pomóc? Tak jak mówiłem, nie mam zamiaru Oh, przygotować... I just realized the Steam FPS counter is showing up on the stream. Jeśli nie dam ci niczego, to pewnie Kurt znowu będzie nachodził mnie każdego Because I'm doing window capture, not game capture. Zastanówmy się. Oh, nice chin Mogę rest. przygotować dla twojego brata specjalny opatrunek ziołowy. Special herbal Większość bandage, a urządzeń poultice? krwiopijców nie jest groźna, ale bardzo ważne jest to, by ich nie rozdrapywać. W przeciwnym wypadku rana będzie coraz groźniejsza. Będę potrzebował do tego kilku świeżych roślin. Sporządzę ci listę Why do we have to get the plants? Just give us medicine. You're a doctor. You should have medicine. Je znaleźć i rozpoznać. Kim jest Riordan? To młody nowicjusz. Like, this is the problem with these games, is they always open with the most boring quests. Ma posprzątać pobliską kapliczkę. Będzie najbezpieczniej, jeśli pójdziecie razem. Pewnie kręci się teraz gdzieś na cmentarzu. Pohandlujmy. I do need a potion for what's his nuts. Daryl. Engaging gameplay. That's a different sit-down animation because he's got a quill. Everything. Hey. Hey. Pohandluj. Give me a posh. I probably shouldn't buy one. I'm sure I can find one, but whatever. Why is there just tatters hanging in his door frame? What for? Really? Well, hornets bite, don't they? And bees and wasps sting. I mean, that's where that comes from. What a weird sit animation. You know why? Because they changed the sit animation so that the bottom half is the standard sit animation and the top half is the standing eat animation. So he's just got a very stiff spine. I'm trying to remember what other game did. Oh, I think it was Morrowind. Morrowind tried to add, like, sit-down animations, and it looked terrible because everyone's arms were straight down, like, by their sides. So they, like, looked really weird sitting down. Who needed this? Daryl? Where's Daryl? Oh, I was supposed to meet... Whatever, let's do Riordan's bit. I'm gonna get off task real quick because I hate just this dump of fetch quests that mods like this do. And a lot of games do. Hell, even fucking Elix 2 did it. Hej, ty. Ty jesteś Riordan, tak? Witaj, podróżniku. W czym mogę ci pomóc? Lokwar powiedział, że możemy razem wyruszyć do lasu. I don't know, Val. Mam tam odnaleźć zioła z tej listy. I haven't checked everyone in the village yet. Faktycznie. Nie powinno być problemu ze znalezieniem tych roślin w okolicy. Właściwie to bardzo dobrze się złożyło.
Miałem dziś uprzątnąć pobliski posąg Adanosa i złożyć na nim ofiarę. Możesz mi potowarzyszyć, na pewno znajdziemy po drodze wszystko, czego potrzebujesz. Why is it asterisked out? I don't know. It's not for me. Do you have some, like, incredibly intense, like, kink filter turned on? Ruszajmy. Chodź ze mną i rozglądaj się za roślinami. Nie oddalaj się też zbytnio. Lasy wokół Silbach potrafią być bardzo niebezpieczne. Surely this game doesn't restrict you on the main quest too much. You know what this is starting to remind me of, though? There's a really famous mod for Oblivion, and I forgot the name of it. I know it had like a sequel called Enderall in Skyrim. Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. But it had the same vibes starting it, and actually that was Nehrim, yeah. Because that actually added the like learning point system that Gothic had. It's interesting. Nazywam się Marvin i niedawno Oh, przybyłem really? na wyspę. Well, welcome to Twitch. Jestem Folkart. It's a bit weird. Swoją drogą wybrałeś kiepski moment na podróże. Zdążyłem się już o tym przekonać, ale nie miałem dużego wyboru. Uciekasz przed wojną. Really? That's interesting, Vaughn. Jak większość przybyszów ostatnio, ale wcale wam się nie dziwię. Nastały niespokojne czasy i nie każdy ma ochotę ginąć za króla. So I don't remember Nehrim that well, and I didn't get far in Enderall just because I'm tired of Skyrim combat. Posługiwać się jakimś porządnym orężem. I ain't got a stick, I got a knife. Giełkami, którymi gwarantuję, że za lekcję nie wezmę więcej od Paulusa. A jak za naukę posługiwania się ciężką bronią, to naprawdę mało. Nicholas. Alright, so he offers training, but whatever. Oh shit. Hey, aren't you a water mage? Why are you using fireballs? That's one of the, like, this what? What's the word? What is the word? Like, dissonant things I always found in, the Gothic games, is that every class of mage used fireballs. Even if they're water mages. I'm glad we get the XP for him. And there's a nature theme. I can't decide if I prefer the fact that they remix or rearranged classic themes, or would rather that they have made their own music. Well, he's confused. Dobrze. That's not what I was getting at. I don't think. O, chwileczkę. Wait a minute. Zobacz, to korzeń z twojej listy. Sprytnie Cleverly tucked away by who? No, i weź jeszcze to. Powinno ci to ułatwić poszukiwania. Graded healing root? Nie tylko pozwala przyciągać When did you przedmioty, grade it? ale również nakierowuje twoją dłoń w ich kierunku. Przyda się do odnalezienia wschodnich fiołków. Naprawdę lubią się ukrywać. Pamiętaj, nie oddalaj się zbytnio ode mnie. W tych lasach żyje wiele niebezpiecznych stworzeń. That's interesting. So you gave me the telekinesis spell and kind of... Oh, I didn't get the XP for that one. You gave me the telekinesis spell and kind of implied the what's the word? Like the unintended alternate use of it. Which is kind of the same way like when you have a ranged weapon and you use it just to spot enemies. And then you use a telekinesis spell to spot items. But he actually advertised that as an intended gameplay mechanic. Which you know it wasn't in the original, but, well, since it was gonna be in the mod, they can pretend it was intentional. Yeah, because I know some of the opening music definitely was not remix. I must say, when it comes to the actual instruments that we're hearing, they use a better sound library than Kai Rosenkrantz did. But I feel like some of the more droney ambient sounds are not as good. O co chodzi z tymi kapliczkami?
To miejsce szczególnej obecności Adanosa. Modląc się przy nich, możesz uspokoić umysł i zregenerować swoją siłę magiczną. Oczywiście, jeśli poświęcisz na szczerą modlitwę więcej czasu, to możesz liczyć na jeszcze więcej długotrwałych łask. W przeciwieństwie do Innosa, nie musisz nawet składać żadnych ofiar ze złota. Wystarczy żarliwa modlitwa. Well, it's a better deal than giving 100 gold to get 3 HP. Chciałem cię jeszcze o coś zapytać. Śmiało, pytaj. Czy na wyspie żyje więcej nowicjuszy i magów? Oczywiście. Archolos to jedno z najważniejszych miejsc dla naszego zakonu. Na wschód Really? od głównej Strange how we never heard of it in the actual game. klasztor, gdzie na co dzień mieszkają najważniejsi magowie wody oraz wszyscy nowicjusze. I'm guessing that this is gonna override Obecnie jestem tutaj, by zdobyć trochę doświadczenia w terenie. Gothic 3 as far as establishing the water mages as nomads. Really? Yeah, I don't know why the music got so intense there. Czy też mógłbym zostać nowicjuszem? Zostanie nowicjuszem wiąże się z wieloma poświęceniami. Well, I have a sacrificial knife. I can cut many necks. Swój doczesny majątek. Połowę należy rozdać ubogim, a drugą przekazać do skarbca klasztornego. Musisz także What does Adnos have to do with money? I zerwać kontakt z najbliższą rodziną. Mag wody nie powinien What? służyć tam, skąd pochodzi. Again, that completely fails to jive with Otwierany Gothic jest 3. tylko raz do roku, a sam okres nowicjatu trwa co najmniej 5 lat. Czyli nie ma sposobu, bym mógł praktykować magię? Spokojnie, aż tak źle nie jest. Chociaż bywa to kosztowne, to niezależnie od twojego stanu wiedzy możesz korzystać z magicznych zwojów, takich jak na przykład ten. Oczywiście niektóre potężniejsze zaklęcia będą wymagać od ciebie rozszerzenia swoich zdolności magicznych, ale każdy człowiek ma w sobie potencjał, by je rozwijać. Lepszy lub gorszy. Why are you so Możliwym suspicious? jest nawet poznanie wiedzy o kręgach magicznych bez nauk magów wody czy ognia, ale do tego potrzebne są już odpowiednie księgi i sporo cierpliwości. Wielu magów uważa jednak, że magia runiczna powinna być tajemnicą klasztorów i zabrania nauk z tych ksiąg, co czyni je bardzo trudnymi do zdobycia. Skoro tak interesuje cię magia, to miałbym dla ciebie pewną propozycję. Otrzymałem przydział pracy, którą muszę wykonać jeszcze podczas mojej podróży. No, I don't want to do any more chores. Mi z tym pomóc. W ramach nagrody mógłbym podarować ci zwój lub 2. Spotkajmy się na cmentarzu w Silbach, gdy już uwinę się ze wszystkimi sprawami tutaj. Nice. I had 2 scribbles sounds at once. So, I think making this a prequel is even worse than making it a fan sequel, in my opinion. Because at some point they're gonna clash with existing canon and, like, override it. And they've already done that with everything that Riordan has said here. None of it jives with where the water mages were supposed to have come from. Which, granted, Gothic 3 was just a retcon in that regard anyway. Whatever, let's just stick to quests for now. I want to get some, probably some weapon skill. That's a heckin' big sausage. For some reason that looks even bigger than it does in the base game. Also, Val, I appreciate that you have the same problem I do, where you keep hitting M instead of period, because I assume you're on mobile. Right. What am I doing? Oh. Takes us back to Lothbrok or whoever. Ah, yes, the juicy thighs. I mean, that's a bit arrogant, in my opinion, for them to just say we're better than they were when they came up with Gothic 3. But at the same time, I'd happily ignore Gothic 3. I presume it's a bit late for you now, isn't it, Ivana? I'm not surprised. Did I not get all the herbs? Mushroom cutlet.
Who makes cutlets out of mushrooms? What was that? One of the ingredients was just fat chunk. Fat chunk. Need a fat chunk. Almost 2. Val, your sleep schedule is weird from what I understand anyway. Well, how many do I need? I don't think anyone told me. I gave him the list. Oh, here it is. 5 healing plants, graded healing root, eastern violets. Yeah. 1 till 8? Why does that feel so much shorter than it actually is? Because I often go to bed at 8 o'clock. I don't fall asleep until 9. And then I still wake up at like 5 or 6 in the morning feeling like shit. So I have many problems. So I need 1 more bog standard healing plant. We got dank mushrooms. A meadow cannot weed. It cannot not. Yay. What? I think I walked right past it. Sure did. Who are you? You the tanner? I'm not streaming on Monday. Hej, ty. Streaming on Sunday. Kim jesteś? Mam na imię Markus. Jestem myśliwym. Pilnuję, żeby bestie nie zbliżały się zbytnio do wioski i pól uprawnych. I work on Mondays, man. I am from the east coast of the U.S., and that is as specific as I shall get. Jesteś tutejszy i jeszcze nie zacząłeś narzekać na uchodźców? Kiedy tu przybyłem wiele lat temu, byłem traktowany równie źle jak wy. Wtedy dodatkowo trwała plaga polnych bestii, co nie poprawiało humoru mieszkańcom. Wszystko się zmieniło, kiedy ludzie się dowiedzieli, że jestem myśliwym. Od tej pory zaczęli traktować mnie z szacunkiem. Niektórzy okazali się nawet przyjaźni. Yeah, I notice people tend to sneer at you until you prove yourself helpful. Czas mijał, bestii nie ubywało. I tak pozostałem tu do dzisiaj. He's got smart too. Whatever, I don't care about your stuff. Daj znać, gdybyś miał nadmiar kłów lub pazurów. Chętnie odkupię je od ciebie za Is there something, oh. Okay, so he just says specific thing. One thing I would like these games to do, any Piranha Bytes game going forward, is have a bartering system where merchants pay more for items they actually need, or are, like, reasonable to what they carry, and don't purchase things that are useless to them. So that's what, Morrowind had. I don't remember if the sequels kept that up. Well, where are you from, Nameless Heroine? Out of curiosity. Ah, nice. It's kind of funny that I don't actually get many Americans. But then again, everyone subscribed to me because I play a game that's famous in Germany and Poland. And Romania, strangely. I have a lot of... Romania is like my 4th biggest demographic on YouTube. I think it goes US, German, Polish, Romanian, Russian, or something like that. What else am I doing? I'm keep getting lost. I need the medicine. Gotta save my brother before I talk to any of these people. Hej, ty. I have herb. Oh god. Camera's outside the door, so everyone's hushed.
You just mash stuff into some bandages, and then you got a bandage. Już miałem sam sprawdzić, co z tobą i Lokwarem. Dostałeś coś na rany Jorna? Zanim poszedł się z... He's not even looking at me because he's leaning weird. Lepiej. Ale podobno swędzenie jest bardzo uciążliwe. Don't scratch it. Pod żadnym pozorem nie powinien drapać tych ran. Tak powiedział Lokwar? No dobrze, przekażemy to twojemu bratu, jak się obudzi. Opatrunek będzie gotowy dopiero za kilka godzin. W takim razie mamy chwilę, by usiąść sobie nad naszą... I ain't here to fish! ...łowić kilka soczystych ryb. Podejrzewam, że do tej pory nikt was jeszcze tego nie nauczył. Chyba nigdy nie było okazji. I akurat teraz się The pojawiła. soundtrack crescendos too much. It becomes too dramatic just for background music. Pogadamy sobie trochę o tym wszystkim, co się wydarzyło. Chodź, znam miejsce, gdzie dobrze biorą. Oh, it's raining. What little I know about fishing is that fish tend to bite better in the rain. Kindergarten? I didn't even know English when I was in kindergarten. Yeah, for better or for worse. Jesteśmy na This is a tiny little creek. Rzeka ma There ain't gonna be no fish here. Ci ryby praktycznie same wpadają na wędkę. Trzymaj i sam spróbuj. Nice. How are we catching anything here? This is tiny. Such a suggestive way to be holding those rods. Whoops, I skipped. Rozumiem. Sam bym postąpił pewnie tak samo. Twój ojciec miał te swoje problemy. Szkoda, że nie udało mu się wygrać z tym paskudnym nałogiem. Popełniłem błędy tam na Londram. Całkiem sporo. Ale jestem teraz tutaj, na Archolos. Chcę tu zacząć wszystko od nowa. Zapomnieć o przeszłości. Doskonale to rozumiem. Ciężko The way it transitions to the smiling animations and stuff is weird. Gdy cały świat wariuje, Archolos dalej pozostaje stolicą handlu i kultury. Myślałeś może, czym byś się chciał zajmować tutaj na wyspie? Wow, really? We get some perks? I don't even know what build I'm gonna go for yet. I don't like this. I mean, I guess that doesn't hurt. Tutaj już nikt mnie nie pobije. Będę silniejszy niż byłem na Londram. Wait, I get two? Miałem nadzieję w końcu nauczyć się poprawnej walki mieczem. Ciekawe plany. Miejmy nadzieję, że uda ci się je zrealizować. Ostatnio ciągle to ja cię o coś pytam. Może ty chciałbyś się czegoś... Well, I want to see if they do anything interesting with the melee combat. So far, it's just the usual. Jaki był ojciec w młodości? Lepszy. Zawsze musiał być we wszystkim lepszy. Czego nie zrobiłem. Oh my god, I cannot się pronounce od that name. naszego ojca, Thank you for twojego following. dziadka, że mój brat i tak potrafi zrobić to lepiej. W kuźni szło mu naprawdę nieźle. Żołnierzem też był zdyscyplinowanym. Nawet miał zadanie. He's a smith and a soldier? Ale wtedy You gotta stick to pojawiła one się wasza profession, man. matka. Może porzucił karierę, ale w końcu był naprawdę... Well, these fish ain't biting. Jak rodzice się poznali? Niestety o tym nigdy mi zbyt wiele nie opowiadał. I jak pewnie słyszałeś, nie mieliśmy najlepszego kontaktu. Czy między tobą a moim ojcem była jakaś kłótnia? Miałem dość ciągłego życia w jego cieniu. Po prostu któregoś dnia zabrałem wszystko, co miałem i przybyłem tutaj, na Archolos. Minęło wiele lat, aż przypłynął tutaj mnie odwiedzić. Później nawet czasami pisywaliśmy do siebie i staraliśmy się żyć w zgodzie, ale nie powiedziałbym, że byliśmy blisko. Czym się tutaj zajmujesz? Głównie łowię ryby. Czy to tutaj w rzece, czy w mojej łódce, wypływam w rejony wybrzeża Tupielców. Ciężko jednak z tego wyżyć.
Więc czasami coś komuś dostarczę, komuś o czymś powiem, czy przegonię szczura z For chaty. some reason this river looked a lot smaller Na Archolos musisz być wszechstronny i nie bać się żadnej a moment ago. Może sprawdzimy, co z opatrunkiem dla Jorna. Oh, my rod's twitching. rację. Trochę tu posiedzieliśmy. Excuse me, it does that sometimes. Nie martw się. To, że nie udało ci się złowić żadnej ryby, nie znaczy, że nie masz do tego talentu. Nie zrażaj się. Na zachętę masz tu moje. Odwiedzę Lokwara i... How'd you catch 5? You never retracted you never reeled it in once. Jeszcze pewną własną sprawę. Z tobą chciałem natomiast porozmawiać o jeszcze jednej sprawie. Gdy byłem w karczmie, słyszałem, jak miejscowi bardzo narzekali do Bastiana na resztę twoich towarzyszy. Jeśli tak dalej pójdzie, to... I don't even care about them. They were just people on a boat. That's their own problem. Rozmawiałbyś z nimi, spróbował jakoś uspokoić sytuację. Jako że jesteś jednym z nich, to może prędzej ci wysłucha. Albin mieszka w tym wielkim domu na wzgórzu niedaleko kaplicy. Ciężko go przeoczyć. Jeśli chodzi o Jorna, to możesz być spokojny, zajmę się nim. Listen, man, I did what I needed to get them here alive, and if they wear out their welcome by being assholes, that's their own problem. Where did this fella, Rupert, want to meet, or whoever he was? Thorsten's workshop. I don't know where that is. Who's Thorsten? Thurston Waffles. There's Shepherd. I guess there are some generic names. Ile razy mam wam powtarzać, żebyście nie włazili do mojej stodoły? Oh my god, is this just a Kyle reference? Tak, tak. To jest moja stodoła. Jestem jej jedynym właścicielem. No, przynajmniej od czasu, kiedy dobry pan Ramsey dał mi prawo do zarządzania nią. I don't care. Why, what about Rick? I guess now we have to talk to him a bunch of times to see what you're hinting at. Jak życie? Przeszkadzasz mi. Jak życie? Jestem zajęty. Jak życie? Ew. Jak życie? Nie kojarzę cię. Why? Why that? Where's this workshop? You didn't tell me. Oh, he's right here. Mam miksturę. Świetnie. Też udało mi się coś zdobyć. Trzymaj. Daj znać, gdy I będziesz... got an axe. Sorry, weren't we supposed to get this to Daryl? Chodźmy po Maven. Za mną! Zamino? Vamonos. Well, there's a better weapon. How much strength? Oh yeah, I forgot I got the bonus. The bonus strength. How come we got the old camp theme in like half the town and we have this theme in the other half? What are you up to? He's floating! Oh, he's just doing the Vista Point theme again. I wouldn't say I'm enjoying it much, but I can tell already that it's one of those games that just doesn't know how to pace its opening. Yes, he did, Val. God, it's still so dank. Oh god, lag. What is this empty space? It says rod, but I don't see anything. How do these all come back? Dude, you gotta fight better than that. Oh, wow. It's a hefty hex. I wish he didn't drop the stupid torch when you draw your weapon. And I know that's just Gothic 1 and 2, but
It'd be nice if he just put it away and pulled it back out when you put your weapon away. I know it's a fishing rod, it's just there's no icon for it actually in the inventory. Bagok. Yeah, that's one thing we didn't get to see with the Gothic remake trailer today is any scavengers. We only got a peek at their mine crawlers. No! I wonder, are these redubbed clips for like the getting hurt sounds? Or is that from the Polish version? Oh, you're damn right. Thank you. I assume your name means skeleton mage. Because that's what it looks very close to. Okay, I was wondering, because I thought the generic, like, NPC dialogue was going to be in English, because I installed this on the English version. Then again, it's a completely separate executable, so... And a separate entry in the Steam library. It just needed files from Gothic 2 to prove that you owned it. So they have to be installed at the same time. Ah, good to know. Skeleton Mage. What? Who's groaning? Tower of Geel. What sounded like bubble guts? AKA lurker sound. These folks are gonna be dead, ain't they? Sure are! Oh no, they're dying. Dude, stop talking! Let's go. Be a man of action. Nice smack. Oh, Daryl's dead. He's not dead, he's sitting there! You're not talking. And Rupert's having a fit. Her face is just wide open. This is weird. What happened? The voiceovers broke. Powinnaś iść z nami. Reszta już jest w wiosce. Tam będziesz bezpieczna. What? Oh my god, why are you an idiot as well? Nie gadaj bzdur, jesteś wyziębiona i w pobliżu kręci się W porządku, pochowamy go. Ale potem musisz iść z nami, rozumiesz? He's just sitting there. He's not dead. Look at him. He's sitting upright. No, he's just having a fit. Yeah, I mean, he was, like, trying to do the interaction where he turns to face you, which is a common bug. But you saw him. Like, I wish I had the torch still, but you saw him. He was clearly standing upright. We just gave him the potion as a fuck. No, I want that back. I paid $60 for that. You're gonna leave it as a fucking headstone? It's valuable stuff. Wiesz, przemyślałem sobie parę rzeczy. Interesting. I wiem jedno. Maybe if you take too long, she dies too. Or maybe she just died by the lurker because you took too long to get there. Nie zostawię nikogo w potrzebie. Well, they're idiots for not coming with us. Gdyby nie ty i twój brat, możliwe, że reszta z nas zginęłaby już pierwszego dnia na tej. My brother didn't do anything. He left the group. Nie przesadzasz trochę? W żadnym wypadku, kolego. Wielu myśli podobnie, ale tego nie mówi. Jeśli potrzebujecie mojej pomocy do pracy, to jestem do waszej dyspozycji. Oh, I think I remember. Like, you see how it lingers on the dialogue so long after it ends? I think I determined that's a bug with having the torch out while you're talking to people. So I remember the same thing in Vanilla. Anyway, I'm tired of these creaking goblins. Why do we have that Path to the Monastery song now? I appreciate the torch button. I'm just gonna have to get used to it. Well, with.
I presume that pentagram in the corner is going to end up meaning something later. Chcę wrócić do wioski. Whatever, let's go. Prowadzę cię do wioski, tam będziesz bezpieczna. I know they are, but they're just kind of in weird places. Like, old camp theme in this village, but only half of this village. Vista Point, like, everywhere else, I guess. Kind of makes sense, but Vista Point was supposed to be a theme in specific, like, photogenic locations. I jeszcze jedno. Gdy byłeś zajęty, ja znalazłem ten kamień w pobliżu. A stone? Wydawał się dość dziwny. Jakby pulsował A energią. rune stone? Myślę, że będziesz miał z niego więcej pożytku niż ja. What? Already? Thought we saved those for chapter 3. Alright, well, how's Bjorn doing? I wonder if there's going to be a lot of time-sensitive quests in this, thing. Because I know we have to go talk to some head honcho to make sure you don't kick these people out. I wonder if it would actually, like, kick them out if we didn't do it in time. Oh, guess we're not ready to talk to you yet. Oh, right, because we haven't gotten the medicine yet. Like, I wonder if he would die if we left him alone and didn't get his medicine. I would respect the game for doing that, but it could also run into a conundrum where you end up with too many quests that wouldn't have timed out if you didn't start them all, like, one after the other. Hej. Możesz mi coś powiedzieć? Is the medicine still not ready? A, ten kamień. Chłopcze, to jest runa teleportacyjna. Jedno z najbardziej zaawansowanych osiągnięć magicznych. W ciągu jednej chwili jej użytkownik jest w stanie przenieść się do zupełnie innego miejsca. Oczywiście zasięg takiej teleportacji jest ograniczony odległością oraz konkretnymi punktami, do których runy są przypisane. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Run teleportacyjnych nie może używać każdy. Czyli nie będę miał z niej żadnego pożytku? Możesz rozejrzeć się na wyspie za specjalnymi pentagramami i próbować użyć runy właśnie tam. To powinno pomóc. Zresztą, nie mam teraz siły opowiadać ci o wszystkich zawiłościach tego zjawiska. Weź tę księgę, jeśli tak bardzo cię to interesuje. A book? No one is able to determine from which of the gods. Who cares? Anyone can attempt to pick up a rune and teleport. Few, however, will be teleported instantly. It's an innate gift, and whatever. Approach to a place of power. Many researchers further enhance the places with the symbol of the pentagram in a closed circle. This technique created teleportation networks. Priest of the Wolf Sons? Stop adding new, like, religiosity to all this. I'm still in your bed, buddy. I need daylight. What the? You see him just, like, do two little poses there and disappear? Oh, I understand now. The Vista Point is the nighttime theme. And then Old Camp Remix is the daytime theme. Can I light this? So I never understood. You can interact with these torch sconces in the sense that it teleports you to it, and there's clearly supposed to be some interaction, but it never works. Maybe it's because I have the Gothic 2 controls on. What? Nice hexagonal shadow there. Okay, is this a quest board? Dismas! From Darkest Dungeon? Tak, zgadza się. Niedawno przybyłem na wyspę. Przypominasz mi mnie samego sprzed lat, gdy przypłynąłem na Archolos. O bogactwach kryjących się w tutejszych kopalniach było głośno w całym królestwie. Każdy chciał uszczknąć chociaż trochę dla siebie.
Pracowałeś w kopalni? Tak, ale to dawne dzieje. Plecy i ramiona. Alright, Grimes. Although Grimes never wanted to stop working in the mine. To mogę za drobną opłatą opowiedzieć ci o wydobywaniu złóż. Pamiętaj jednak, że taka teoria to jedynie wstęp do tematu. Jeżeli chcesz zostać prawdziwym górnikiem, musisz chwycić kilowy w dłoni i zawalczyć. Not too long, man. I ain't got money to learn. Education ain't cheap. These all just generic. Why do you have planks in your garden here? How's that help? These are all generic farmers. They do at least keep up the old tradition of generic NPCs having generic dialogue that can kind of give you guidance now and then. Which is something that Pronobites has completely dropped the ball on ever since Gothic 3. Oh, I know, Vanna. I just wanted to take care of this teleport rune first. Right, but it barely goes anywhere into the patch. It just, like, is there. And they clearly weren't stepping on it. I don't remember how to get back to this place. I was following Rupert. Rupert was the guy who was Mateo's apprentice, right? Am I remember that right? Because I keep mixing him up with the Rupert from Venetica. Ooh, it's a shame. I'm glad that we preserved that meme, but it's a shame that I lost all the VODs for that. I was wondering if they added a sprint button, but nope, just a walk button. Yeah, but it doesn't work on Twitch because that's not the tag. Also, for some reason, the one on Twitch is way too dark. I gotta fix that. And I tried to fix it once and it didn't work. Okay, so I use it here and just inexplicably it'll work. Okay. So... why? Why does it need to be a rune? Because you basically just turn these into teleporter platforms as the fast travel instead of having a rune to each individual location. Why couldn't it have just been an interaction and not a rune? Is it just tier 3? For some reason oh god. I picked up the brushwood that I don't need because the quest is long gone. Is it just tier 3? Can you get the tier 2 one? Oh yeah, I was gonna say, I was sure it was only tier 1s. So that rune didn't work the way I thought it did. Which is fine, because the way I thought it worked would have been weird anyway. Let's check out this chick. Bark! Nice. So, does this game... This game gets rid of the exploit of the increasing cost and learning points. I know, I saw that somewhere in the description, but does it have the problem where when you get permanent boosts ahead of time, it ends up becoming a waste? Or does it do what Elix 2 did, where it actually remembers what your base value is? As far as calculating how much learning points it's going to use. Yeah, I wonder how much they just kind of took like
map assets or whatever and just kind of plonked them down without changing much. This whole bit looks new. Somehow the waterfall effects look different than I thought they did. I don't think we're tough enough to kill Lycas. Let's give it a shot. I kind of wish that Gothic 2... Oh, you seem to be a lesser lurker. Kind of wish that Gothic 2 had, what Gothic 1 did, where... Ow. Oh god, that ain't working. Where, if you just didn't have the base damage, you couldn't damage an enemy. Because in Gothic 2, instead, they changed the damage calculation where you always deal a minimum of 5. And that's why you can kill orcs from the start of the game, as long as you know, like, the technique. Oh, does it now? Oh, yeah, I see the 10 and 18. So 10 is, like, my base value. And it does seem to include the 5 that I got from chatting with Uncle Dad. Yeah. Alright, so I appreciate that. Arrows. Oh, and a bow. It's a simple change. I was actually... Whenever the hell I get around to my Elix 2 review, I was going to mention that I'm kind of ambivalent on that, because... On one hand, I felt like there's a strategic element to saving your permanent bonuses for later. That just doesn't exist anymore because there's no harm in using them early now. Oh, I got a quiver. Also, why is this bow so, what's the button? Not that. This bow is so curved already. You want a bow that tries to be more straight than that. That's what makes it snappy. Let's see how good bow do. Oh. It's a whole new, shooting animation. That's interesting. Or at least it looks new. Maybe the quiver just makes it look weird. Dank mushrooms. Do the dark mushrooms still have the mana bonus? I'm not sure how I'm going to handle exploring in this game, because it's going to make the streams take forever if I do it all on screen. But at the same time, I feel like that's what more people want to see, because they want to see my reactions to every aspect of this game. Demand Cardin. What? Oh my god, there's just this many notes? Whatever, take them all, I guess. Ooh. Do I get to keep that? Apparently not. Oh my god, so many papers. I thought those were going to go in my journal. I'd much rather have them do that than stay in my inventory. Skins and furs. 14 wolf skins, 6 boar skins, 16 rat skins. Well, I ain't got know how to take skins. Merchant's Guild Mine. This really does give me a lot of vibes of that Nehrim mod.
which I was really tempted to replay at one point. Are those dudes dancing? Oh, they're scything. I thought they were just dancing. Interesting. Well, apples did that too, but the dank mushrooms were the most generous. Although, from what I remember, the dark mushrooms only gave you a one-time bonus in Vanilla Gothic 2, and in Night of the Raven, it happened every 50. Bolt. 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 It'd be nice if I could keep the map. So I'll worry about the pages later. Ooh. Some sparkles there. I assume I go fishing here where there's bubbles. Even though why on earth would fish be making bubbles? They don't breathe. Do I really just do that? That's just pure RNG. That's boring. So why are you swinging sticks? That's dangerous. Hej, ty. Hey, ty. Mógłbyś mnie podszkolić? Ciebie? Mam trenować... Na pewno jest coś, co zmieni twoje zdanie. Somebody else. I just realized I look like Matt Damon. Nigdy nie za dużo. Jak mi go trochę... No, no, no. I can't get a good look at myself. Oh. Should I be careful with Marvin mode? Because I was gonna play with the camera controls. Doing it. Okay, they referenced it. Nope, that's the wrong one. Whatever, good enough. Yeah, I look like Matt Damon. Yeah, but then the menu gets in the way. Alright, who did I want to talk to? What was I even doing? We're still waiting on the damn medicine for my brother. Thorsten. Tak, tak, niech zgadnę. Bastianowi znowu poluzowała się obręcz w beczce. Stary Thorsten Guy's got a hell of a goatee. rzecz jasna po odpowiedniej cenie. Kim jesteś? Nazywam się Thorsten. Jestem jedynym kowalem w tej wiosce. Kujesz broń? Tylko jeśli muszę, jeśli stawka jest wysoka. Wolę robić narzędzia. Są prostsze i bardziej potrzebne. Well, you have a lot of fucking weapons here, buddy. Mam na stanie kilka ostrzy i toporów. Może coś cię zainteresuje. Jeśli jednak szukasz kogoś, kto wykuje ci porządną klingę, pogadaj z Odgarem. Ma pracownię w mieście. To prawdziwy mistrz w swoim fachu. Czas na mnie. So, one thing that just occurred to me is they have, like, no guards around here. I mean, this village would clearly be of value to whatever lord owns this fief. But, don't seem to give a shit about guarding it. I mean, there's some stern-looking fellows, but they all look like they're just villagers. But, apparently we gotta talk to the head honcho. I guess this is not the way in. A reality show star? You mean the guy with the motorcycles? What's his name? American Choppers? Mostly yells at his son, and then his son quit the business and made his own. Because turns out toxic work relationship and toxic family relationship doesn't tend to keep your son working for you. Am I just loud in here? Bodyguard. Jestem zajęty, zostaw mnie w spokoju. Okay, aren't you supposed to, like, not let strangers in here to see your lord? Zgaduję, że masz bardzo ważny powód, by mi przeszkadzać. Ostatnio sporo was, obcych, się tutaj przewija. Na nasze nieszczęście. Jestem Albyn i pełnię obowiązki starszego tej wsi. To ja podejmuję najważniejsze decyzje podczas nieobecności miłościwego Sir Ramseya. Pozwól, że dam ci pierwszą ważną lekcję.
Niech ci nawet nie przyjdzie przez myśl dotykanie czegokolwiek, co nie należy do ciebie. Jeśli cokolwiek ukradniesz, choćby miała to być wyrwana z czyjegoś pola przegniła rzecz... We know how laws work. Moi towarzysze potrzebują pomocy. Wygląda na to, że prędzej czy później i tak musiałbym się wami zająć. Przydałyby się jakieś zapasy. Poza tym nie ukrywam, że mieszkańcy Silbach nie są do nas przyjaźnie nastawieni. Prawdę mówiąc, gdybym mógł, to jeszcze dziś wygoniłbym was z wioski, ale nie chcę narażać swoich ludzi na niepotrzebny rozlew krwi. Jako że Adanos każe pomagać potrzebującym, to w myśl tego przykazania moglibyście się jakoś odwdzięczyć. Nie jesteście zbytnio gościnni. Kilka miesięcy temu przyszła tu pewna grupa ludzi, podobna do waszej. Powitaliśmy ich z otwartymi rękami, jak przystało na dobrych gospodarzy. Daliśmy im wszystko, czego potrzebowali. Ciepły kąt, strawę, lekarstwa i ubrania. Ale oni chcieli więcej. Spodobała im się córka jednego z naszych farmerów. Parę dni później nie było ani jej, ani naszych gości. Nie dziw się zatem, że nikt nie ma ochoty na was patrzeć. Jak mamy ci pomóc? Jest parę rzeczy, do których byście się nadawali. Pasanie owiec, przerzucanie gnoju, przerabianie zepsutej lub nadgryzionej przez zwierzęta żywności na kompost. Jeśli troje z twoich przyjaciół obieca się tym zająć, to dopilnuję, żeby włos wam z głowy nie spadł. Porozmawiam z nimi, ale wątpię, że będą... Listen, everyone's gotta work. Widzę, że rozumny z ciebie chłopak. Lepiej dla was, żeby twoi towarzysze No free rides. okazali się podobnym rozsądkiem. Gas, grass, or ass, as they say. So I gotta find some people who are willing to shovel shit. I always loved how, like, NPCs, when you get far enough away, they reset to their, like, idle animations and then go sprinting for whatever chair they're trying to sit on. I jak? Czego się dowiedziałeś od Albyna? Zgodził się nam pomóc, ale oczekuje, że większość z nas zacznie pracować w wiosce na swoje utrzymanie. Brzmi jak rozsądna propozycja. W takim razie będziesz musiał teraz jakoś przekonać tę bandę, by ruszyła do pomocy w polu. Właśnie, Jorn pytał o ciebie. Może powinieneś z nim porozmawiać. Honestly, whoever doesn't want to work deserves to get kicked out. Jak się czujesz? To tylko urządlenie krwiopijcy. Nie masz się czym przejmować. Jest mi już zdecydowanie lepiej. Trochę odpoczynku w wygodnym łóżku i ciepły posiłek potrafią zdziałać. Get your hand off it. I told you to stop scratching it. Tutaj, kurta. Przynajmniej mam z kim porozmawiać o aktualnej sytuacji i trochę powspominać dawne czasy. A tobie jak podoba się Silbach? Udało ci się dowiedzieć czegoś interesującego? Rozmawiałem ze starszym wioski. I've been doing some Zgodził się nas thinking. objąć ochroną. You're an asshole. Well, screw you too, Vana. Doskonale. Sam chętnie zajmę czymś ręce. Daj znać, gdy będziesz coś dla mnie miał. Wioska wydaje się całkiem ładna. Trochę gorzej z jej mieszkańcami. Musisz ich zrozumieć. Trwa wojna, a my jesteśmy kolejnymi uciekinierami, którzy docierają na tę wyspę. Wszyscy boją się o swoje zapasy i o to, co przyniesie jutro. Ludzie na Archolos zawsze cenili sobie ciężką pracę. Jeśli pokażesz im, że nie jesteś kolejnym darmozjadem, to z pewnością zaczną cię szanować. Alright then, we work for a living. Yeah, there's a bunch of those. Widzę, że twój brat pracował... Why is this guy leaning so much? po ojcu. Nie wiem, czy w jego stanie praca w polu to dobry pomysł. Porozmawiaj z Bastianem. The chat animations look so weird when he's leaned back like that. Man, anyone nothing to do with turnips? Nie tak prędko, Smarku. What is your problem? Słyszałem, że widziałeś się ze swoim wujciem. Może i widziałem, a co ci do tego? Nie każdy tutaj jest tak dobrze ustawiony jak ty i twój braciszek. Byłoby miło, gdybyś wstawił się za nami u niego. W końcu już tyle razem przeszliśmy. You can eat dick. Nic z tego, pijawko. Zrobiłbyś w końcu coś samemu, zamiast ciągle żerować na innych. Uważaj, gnojku. Ta wyspa
nie wygląda mi na dużą. Lepiej dla ciebie, żebym więcej nie zobaczył twojej gładkiej buźki. Oh, you're talking about my smooth face. How about I put a few dents in yours? I should take a nap. Whoa, this guy's having problems. There's some aggressive floor sweeping. Oh, he fixed himself. What the hell? He doesn't want him standing here. Oh god. Everything's going wrong. There's one thing that always got me about, like, inns in these games. They never have a reasonable number of beds. Uh-oh. What the hell? My mouse stopped working. What? I can't go right or left. Oh, there we go. Jesus. I'm having flashbacks to whatever mod I played. I think it was Dark Mysteries, actually. That broke the fucking bed so that, like, 1 out of 5 times I used them, it crashed the game. Przeraża mnie myśl, że ciało mojej córki leży nadal na tej plaży. We should have gone to, like, bury her or something. Really, now we think about going and, like, actually treating her corpse with respect? Może pójdę po twoją córkę? Nie, to jest coś, co ojciec musi zrobić sam. Jednak nie chcę zakopywać mojej ukochanej córeczki gdzieś w rowie pod lasem. Należy jej się właściwy pochówek. Mógłbyś pomóc staruszkowi i porozmawiałbyś z lokalnym magiem? Może znajdzie się miejsce na tutejszym cmentarzu. Ja jeszcze zregeneruję siły przez chwilę. Pomyślę o... Dobrze. Alright. Yeah, that's not gonna happen during this, or probably not even immediately afterwards. Maybe. That would make sense, because I never actually encountered the bandits attacking me in that mod. I think the version I played for the old YouTube series, the old LP, didn't have that feature anymore. So that would explain why I don't remember it, like, anytime you talked about it. There's the rats! Why are the rats? Dude, do something about these. Are they... what? Are they hostile? Did you just have pet rats? Hej, ty! Talk about that later. Hej, ty! Ezekiel chciałby pochować na tutejszym cmentarzu swoją córkę. Nie masz nic przeciwko? Ja nie, ale mieszkańcy mogą na to patrzeć nieprzychylnym okiem. Poza tym dochodzi jeszcze kwestia gruntu. To nie przychodzi za darmo. You're charging people just to die? W sprawie miejsca dla Flory. Ile chcesz za miejsce na cmentarzu? Nie bądź taki bezpośredni. To złoto nie idzie dla mnie, ale na utrzymanie cmentarza i kaplicy. Niech no zobaczę. Nie jesteście członkami tutejszej społeczności. Dla was opłata będzie wyższa. Well, how's that relevant? You just said it's for upkeep. How does me being from outside the village cost more? Jeszcze się zastanowię. I ain't got that money right now. Jak mam przekonać mieszkańców? Cmentarz jest trochę zaniedbany. Jeśli wypielisz chwasty i doprowadzisz go do względnego ładu, myślę, że zaskarbisz sobie sympatię ludzi. Lepiej też... You gotta sort that out, Nameless Heroine, because that's an intense, what's the word? Censorship filter. What do you say? I wasn't listening. Pluck all the weeds! God, this game is ridiculous. There's only like 5 people buried here. Look, these weeds came out of nowhere, man. Do we just leave these rats? What? I'm getting XP for picking weeds? What, like only every other weed? This is stupid. A sharpened steak? Is that a weapon? Oh, it's a two-handed weapon. What's O?
What? But that was a while ago. I don't want to reload. Whatever, I won't overwrite that save in case... Oh! Oh, that's classic. Whatever, that can stay big rats. Here, we'll try that one. I don't want to overwrite one of the ones I got. Oh, nice screen. That explains... Yeah, there we go. Alright, that explains so much about why using Marvin mode breaks this game so much. So they didn't, like... In lieu of reprogramming a lot of stuff, they just use the, developer commands. Hej. W sprawie miejsca dla Flory. Really, that's it? We don't even discuss it? Well, I ain't got that money. Can I talk to old daddy? Anytime we encounter something that looks like it's using potential, like, debug commands, we gotta try seeing what, unmarvening does. Shouldn't turning off shouldn't disabling Marvin mode disable our character as well? What am I doing? I need Ezekiel. Ezekiel. It's so confusing with the big rats. Za miejsce na cmentarzu trzeba zapłacić. Cholera, niestety nie mam żadnych pieniędzy. Złota nikt mi tutaj nie pożyczy. Jedyne co mi zostało to ten kamień. Jest sporo wart. Nie pytaj jak go... I don't want to know where he kept it, and I don't want to touch it either. Może uda ci się go korzystnie sprzedać. This guy's voice actor annoys the hell out of me. I don't think anything annoys me more than somebody who tries to, like, soften their voice. Which is a massive problem with voice actors in, like, all From Software games. Especially the female voice actors, for some reason. They all just go so soft-spoken, no matter, like, what their intonation really should be. So, we just have a piece of ore. A nug. I could sell it, but I kind of don't want to. How about I sell some other shit and keep the ore? Here's a stick. I don't care about healing spells. They take too long. Here's some rotten gizzards. Some wood. Rat skin? Well, that didn't get me nearly enough. And that won't get me there either. Don't need that anymore. Alright, well, we gotta put that together. What? Hello? Take it easy. Alright. So I'm probably just gonna wrap it up here. One of the problems I've been having is that my streams are too long. So that's something I'm trying to curtail, but it might mean that this game is gonna take a while. But we got into it, so for the next stream, it's gonna happen on Sunday morning. Oh god, I usually do Marvin mode commands to, like, do my outros. Like, I used to doing that in the walkthrough, but I gotta refrain. There, we can do this. So, yeah, Sunday morning streams are gonna be at 8 o'clock Eastern Time, so that's 12 noon UTC.
The reason for it being such a different time is that since this is not a convenient time for most European viewers, and they tend to be the people who come to my streams the most. That's why I wanted earlier streams on weekends. But I found the time I was doing them really inconvenient, because it kind of just sits in the middle of my day and breaks anything that I would have normally done. So that's why they're happening on a Friday, because I wouldn't really do anything else on a Friday evening. But I want to keep one stream open for international viewers. So that's going to happen Friday morning, 8 o'clock, just so it's not interrupting my entire day. So yeah, that's how it's going to go going forward. Friday evenings, Sunday mornings. Fits in quite nicely, I think. So, till Sunday, have yourselves a wonderful night. Stay safe, stay healthy, take care of yourselves, and goodbye. And look at my twitchy feet for some reason.